베이비?
들리시죠? 안녕하십니까 주님, 어서오세요. 목소리 들립니까? 엄청 헷갈리네 이거. 일단 뭐 되는 대로 해야죠. 제가 만지고 있는 게 방송을 하면서 어떤 분이 저보고 방송하는 동시에 채팅 시청자분들의 채팅도 보고 싶다고 하셔서 지금 그걸 손보고 있거든요. 근데 오른쪽에 보시면 보이실 텐데 채팅을 올리기는 했는데 약간 좀 헷갈려요, 그쵸? 헷갈리기보다는 잘 안 보여. 안녕하십니까 여러분. 좋은 밤. Good morning everyone. Good morning, good morning. 좋은 밤 여러분. 일단 Exotic, what's up man? Welcome. Welcome to the stream, Exotic. How's everyone doing? Everyone doing good? 다들 몸은 괜찮으시고 잘 지내고 계시는지. 채팅창 저도 속으로 생각은 하고 있었는데 정말 좋다. 일단 올리긴 올렸는데 잘 안 보이죠? 메이플 스토리 DA 게임 있는 화면이랑 많이 겹쳐가지고 잘 안 보이실 것 같은데 Did you see that the playtest is officially in April? I did, sir. I sure did. Are you excited? 안녕하세요 휴가님. 어서오세요 여러분. 반가워요. 새로 오신 분들 반갑고 다시 오신 분들도 반갑고. I watched your latest video. 크림슨 우드에서 용기사 2번이나 죽었잖아요. 오신 부적 없으셨는데 경험치가 20%나 깎였는데 그때 빡치셨나요? 빡친 것보다 그냥 어이가 없었어요. I knew that Easter egg meant something. There's no way they threw. Yeah, you're right. That April was there's no way they would have just threw that in there without nothing, you know? You were right, man. 죽었을 때 좀 어이가 없었죠. 빡치기보다는 짜증나고 어이가 없죠. 레벨이 한 110 정도 넘어가면은 1% 올리는 것도 굉장히 힘든데 그날 2번이나 죽어가지고
좀 짜증이 나긴 했죠. 그냥 이 상태로 진행할게요, 여러분. 방송은 진행을 해야 되니까 채팅 잘 안 보이셔도 오늘은 이해해 주시고 제가 이건 다음에 만져보도록 할게요. It feels like a waste of time. Yeah, definitely. 그럼 My husky died. I need my husky. I can't play without my pet. 펫이 없으면 안 되죠. 여기 바로 파시는 분 있네. 생물이 222만원밖에 안 하네. 호부도 하나 살까요, 이왕? 호부도 하나 사고, 이왕 사는 거, 생명의 물도 사는 거, 호적의 부신 맞죠? 호적의 부신도 하나 사야 되겠다. 안녕하세요 여러분. Hello, what's up Taylor? Welcome back to the stream. 에어포스님 안녕하세요. 어서오세요. 일단 펫이 인형으로 변해서 생명을 불어넣어 줄 수 있는 생명의 물을 하나 사고 진행을 할게요. 형님 한국이신가요? 미국에 있습니다. 미국에 살고 있습니다. 에어포스님. 목 컨디션이 많이 회복되신 것 같아서 다행이다. 다행히도 많이 나았어요. 어제 아들놈 생일 파티하느라 굉장히 힘들고 바빴는데 잠도 잘 못 자고 다행히도 컨디션 회복이 잘 돼서 어제까지만 해도 목이 굉장히 아팠거든요. 여기 이분 뭔가? 여기 맞. 오, 이렇게 10개씩이나 주네. 저는 하나에 200만원 하는 줄 알았는데 10개씩 오는군요. 괜찮네. 1시 100 1000만 10만 100만. 생명의 물 너무 비싼 것 같아요. 그렇지 않나요 여러분? 오늘 경험치 쿠폰 사라졌네. 경험치 쿠폰이 있었는데 사라졌네요. 어제 들어와서 경험치 쿠폰 2개 있던 거 쓰려고 했는데 어제는 진짜 너무 바빠가지고 컴퓨터에 앉을 시간이 없었어요. 그렇긴 하지만 어쩔 수 없죠. 일단 가서 펫을 살려야 되니까 어디 보자. 씨앗은 있고 바로 가서 펫 한번 살리고 오죠.
Sorry, Exotic. What did you say? Let me see what you said. I missed your chat. You said, I would have been more excited, but to be honest, it feels like they're excluding all of their fans that aren't on the West Coast. We have had zero opportunity to participate in anything. Kind of like a slap in the dick. I don't have the time or money to fly across LA. Yeah. They should have at least made PC Cafe in New York or somewhere over in the East Coast. How about you? I thought it was a online beta test. Am I wrong about that? I thought it was an online event. I'm gonna turn the VPN for a second, guys. 잠시 VPN 좀 켜겠습니다, 여러분. 대륙 이동을 해야 하기 때문에 VPN을 잠시 킬게요. What? Using a VPN sucks, man. 많이 답답합니다. VPN을 쓰면 답답하긴 해요, 많이. 그래서 제가 채널 이동하는 거를 굉장히 꺼려해요. Hey Sebastian, what's up, man? Welcome back to the stream. Good to see you again. What's the difference between 명령하다 and 주시하다? 명령하다 is more like I order to,
you're ordering. I command, I order. 주시하다는 I pay attention to. I am paying attention to, I'm keeping a close eye on. It's very different verbiage. It's two different verbs. The playtest is online, by the way. You have to crunch the numbers. It's only 5k people, and the majority of that will be the MapleCon people and the PC Cafe people. So realistically, the chances of us, any else of us having an actual chance is basically none. Very pissed at how they're treating anyone who isn't local. Yeah, I did hear that they're going to prioritize the people. I did hear that they're going to prioritize people that attended people that attended the actual cafe event and did the playtest. 아니 왜 바르토스가 물을 안 주지? 주문서를 안 주지? 원래 얘가 주는 거 맞는데. Why isn't this guy giving me the scroll to revive my pet? I wonder if I have to go talk to the fairy first. I think I have to go talk to the fairy first. In Alinea. How do I get out of here? Is it here? There it is. 컴퓨터로는 화면이 작게 보인다. 내 채널로 가셔서 지금은 세로로 방출되는 방송을 보고 계신 것 같은데 가로로 송출되는 방송도 있거든요. 거기를 조인하시면 돼요. If they actually had a cafe somewhere on the East Coast, I would have gladly drove either to New York or Florida. But yeah, I mean, I guess it is what it is, man. It is kind of unfortunate that they're really keeping things local and they're prioritizing California a lot. 형 오늘 얼굴 2절 받아보기로 약속했잖아. I can do that later, some other time. 다음에 한번 해볼게요. 시간이 나면. 먼저 요정한테 가야 된다. The stream is laggy because I have a VPN on. Just give me a second. Once I get this pet revived and I go to reframe, it should be fine. Actually, let me just do it now. So bear with me, guys. The VPN situation is just really unfortunate for people that live abroad. This is the only way I can play the game. 방송 렉이 너무 심하다. VPN 때문에 렉이 생기는 것 같은데. 펫의 먹이를 팔고 있는 큐트는 어느 마을에 있을까? 테네시스겠죠? 마야. 펫에 대한 설명 중에서 틀린 걸 골라봐라. 공격은 못하고 펫은 레벨 10부터 말을 하고 여기서 맨날 틀리는데 20인가 30인가? 30인가? 이게 맨날 헷갈리거든요. 20 30인가 보네. 테네시스 마야
Hi Johnny, what server are you playing on and how many players can play in the same server? I'm playing in Maple Land. It's a server in Korean MapleStory. And per channel you can have 100 people. And there's a lot of channels. When I go to channel, each of these channels can hold 100 people. And if it's red, that means it's full. If it's green, that means there's below 90 people. And if it's yellow, that means there's over 90 people, but it's not full yet. So as you can see, there's a lot of channels. This is just Victoria Island. This is just Victoria Island. When I go to Orbis, Ludibrium, Elnath, any other continent, they have a whole new server with dedicated channels to that server. A lot of people play on this server. Let's get this scroll from Bartos here so we can continue. 30. There we go. I always get that confused. The last question, I always get it confused. I'm gonna apply for the closed test obviously, but I'm not hopeful. Here's hoping they handle the open beta to be a lot more fair, but I'm skeptical. It probably won't be fair. They said it in their statement that they're going to prioritize people that attended the event. And if you didn't attend the event, well, you know, you're just automatically a second priority. But maybe the players that applied or attended the event first time, maybe some of them just didn't enjoy it as much, you know? And they won't apply for the closed beta or online beta. I started reading Korean books to learn Korean words. Nice, Sebastian. Good for you. 4차까지 거의 3걸음 남으셨네요. 그러게요. 조금 있으면 이제 4차 하네요. 용기사가 본캐신 이유가, 용기사는 원래 제가 용기사를 키울 마음이 없었는데 친척 동생이 제가 게임을 시작할 때 프리스트를 키우고 있었거든요. 근데 저는 나이트를 생각하고 있었어요. 나이트 아니면 크루세이더를 생각하고 있었는데 동생이 저보고 자기 프리스트 하니까 같이 용기사 키우면 좋을 것 같다 해가지고 용기사를 시작을 했거든요. 근데 동생은 접고 게임을 접고 저만 혼자 용기사를 키우고 있는 상황이 된 거죠. Do you think MapleStory Server Classic will be open to everyone in 2026 or it's just a dream? I think it will be open to well, I've heard both things. I've heard that MapleStory Classic will be a server like they'll have more stringent requirement to enter and play the game. And I've also heard that they're gonna be a lot more lax like they've always been. GMS server is just known to have they have an easy way. They don't have like a lot of walls set up where it prevents players from playing the game. It's really easy to get access to the server, get access to the game. So people from all over the world, Mexico, Colombia, all these places join and play on the GMS server. So we'll see what happens. I think they're going to keep it open like they always do. I'm gonna turn the VPN really quick so I can go back to Liefray. It's gonna be laggy a little bit, but don't worry, I'll come back. 잠시 VPN을 키도록 할 텐데 대륙 이동을 하기 위해서 렉이 걸릴 수도 있는데 돌아올 거니까 걱정 마시고 조금만 기다려 주세요.
아, 다 됐다 이제 VPN 안 킵니다. 아, 꼴풀이나 해야 되겠다. VPN이 너무 스트레스 받아요. 그쵸? 아, 여기 캐릭터 보세요. 메이플랜드 유저분들의 캐릭터 커스터마이제이징 보세요. 코디. Look at the customization of these characters in Mapleland. Look how unique they are. There was a guy that said that because we're all over 30 now, that the appeal to customize your character will fade away. I don't think so. I mean, a lot of the players in Mapleland are probably like over 25 at least. I think most people hover around in their 30s, some into their 40s, some into their 50s. But yet, the customization of each character is pretty unique. There's so many, you know? 잘 들리시나요, 여러분? 잘 들리시나요? Does living in the US for a long time change your Korean pronunciation? 옛날 어린 시절하고 변화를 느끼시나요? 한국말을 자주 안 쓰다 보면은 약간 그런 게 있기는 해요. 근데 저 같은 경우에는 한국말을 자주 썼거든요. 미국에서 생활하면서도. 그런데도 많이 사용하는데도 가끔은 혀가 꼬일 때가 있고 말이 잘 안 나올 때도 있고 그래요. 그래서 뭐든지 인생의 모든 것은 한번 안 하고 나면은 많이 힘든 것 같아요. 계속 연습을 해야 되고 계속 사용을 해야 되고 피아노도 마찬가지로
피아노도 한번 칠 때는 많이 치는데 안 칠 때는 또 안 치거든요. 굉장히 오랫동안. 그래서 다시 시작하려고 하면은 손가락도 꼬이고 옛날에 잘 치던 곡들도 잘 못 치게 되고 많이 연습을 해야 되는 것 같아요. 어디 보자. Is NLC out on alpha? In MapleStory Classic? I don't think so. I joined someone's stream who plays Modern the other day and he was talking about Classic Maple. And essentially he said it would be dead within the first month and everyone will go to Modern. I'm sorry, but I called it out. I said if you truly believe that, then that's borderline delusion. The statistics say otherwise. I think, yeah, I don't think it's gonna die within the first month, but a lot is gonna determine on, I believe, the first patch or the first event that they roll out in MapleStory Classic. If all the nostalgic, I'm sure like when the game first comes out, a lot of people will come in for the hype. There's gonna be a large hype. A lot of players will come back. Why? Why isn't my pet eating the potion? Oh my god. 오늘 여러 면으로 방송이 참 힘드네요. DN이라든지. 근데 호적의 부신을 사서 다행이긴 하네. Anyway, as I was saying, I think a lot is gonna hinge on the first release, and when the game first comes out, a lot of new players will come back, and a lot of old veteran players will come back due to nostalgia, and they want to relive their old memories. And a lot of people also love old school MapleStory for how it was. So you'll have a huge influx of players in the first few weeks, and I'm sure it'll slowly fade out, but that doesn't necessarily mean the game is dying or it's dead. It's just that there was a hype and the hype is fading, and the game is stabilizing and finding its active user base. Now, as that's happening, the people that stay and play, you know, they're also going to be divided on what they want and how they want the game to go, which direction the game should develop, and what kind of patches it should have, what kind of classes it should have, etc. And I think from there, more people will get split and some people will leave. But I don't think the game is going to die within the first few weeks or like the first month. I think the game is going to be pretty stable. Now, the worst thing they could do is release the game as old school MapleStory, and then a few weeks later they say, hey, we're introducing gacha, or we're introducing cubing. Yeah, if they do that, I think the game will die, because players like me, and I'm sure a lot of people who are going to be playing MapleStory Classic, trying to escape the heavily monetized version of MapleStory in the modern version, are going to be turned off. They're just going to be, you know, it's one of those things that we're putting our trust. We're giving Nexon NA another chance to prove us wrong. But if they come out and say, hey, here's gacha and here's cubing, we're introducing cubing. You know, they're completely out of touch, and some part of me thinks they know that it will turn people off, but maybe, you know, their method of making money in this game is to just capture the giga whales who have a lot of money, who want to relive the nostalgia for a little bit. Maybe in their portfolio, maybe in their Excel spreadsheet, and when they ran the numbers and they were doing the numbers on the whiteboard in the back room, they came up, you know, they came to the conclusion that makes more sense than to keep the server open. I think it's completely delusional, but, you know, they have done it before in modern MapleStory, where they will abandon the casual players and just put their entire focus into the people with heavy wallets. So
Yeah, I mean, I'm gonna stay and play MapleStory Classic because from what I've seen so far, and I've looked through all the class's skills and stuff, the game looks pretty I mean, I can see their intent is to make the game, like rework the game, but not break the game. They're trying to fix some skills that definitely needed some rework back in the day. And so far, it doesn't seem like there's any malintention there, but we just have to wait and see. Because it's Nexon NA and because it's Inkwell, and a lot of people in NA are kind of split with their opinions on Inkwell, and they don't know Inkwell's history too well. Inkwell in Korea got crucified. It almost seems like he came to NA to escape digital execution, because he got crucified for ruining MapleStory. And you know, he's the developer and the director of MapleStory Classic, and because times have changed since 2009 2010, maybe his approach and his thought process has changed. You know, people change, but we have to understand that too, that people change over time. Who I was 20 years ago is not who I am now, the current me, and I've learned a lot, and I'm sure we can't say, oh, because he's Inkwell and he did something crazy 15 years ago, that he's gonna do the same thing this time. So I'm just waiting until the game comes out to actually try it. Even if the game has a concurrent player of even 10k, I think the game will do well. You know, if MapleLand, and I made a video about this, if MapleLand can monetize the game with purely just smegas and pets and customization of the character, and they say just with megaphones MapleLand is making money. They profit just from the megaphones. They make a lot of money, and hopefully Inkwell can take note of that, and I think one person said during my live stream a few days ago, they said, well, I don't think it'll work in NA because there's more players in Korea that played MapleLand, thus more megaphones. Well, you also have to consider that Korea is a tiny country with a fraction of the population compared to the United States. So even if it's not as popular here in NA, what will happen is the concurrent player base will, I believe it'll be bigger and higher in NA, if not the same. MapleLand is very popular in Korea. I'm sure it's like the top 5 game in Korea right now. A lot of people play this game. And you know, that doesn't really say much, because the population is very tiny and it's a fraction of how many people we have in the United States. And another thing is that GMS was always notorious for having players from all over the world. We had people from Mexico that would come and play GMS. I remember I would play GMS back in the day, and you would meet people in Ludi Party Quest, and you ask them where they're from, and they're like, hey, I'm from Mexico, or hey, I'm from Colombia, or I'm from Brazil. A lot of Brazilians played, remember? So if you keep that in mind, and those players also customize their character, also use megaphones, and that's more money coming in, right? 퇴근 후 사냥 중인데 너무 잔잔하고 좋다. 감사합니다. 오늘 여기서 한번 업 해보겠습니다. Which is why Nexon is bad at company. Any company who value the whales over the overall average player base is a bad company. I agree. But they're a company at the end of the day. Did they make bad decisions? I think they could make more money based off of the casual players if they know how to capture like I said, I don't mind paying $5 a month or even $10 a month in the subscription. Nobody's mad at the fact that you have to spend money in a game. It's just that the way when it becomes pay to win, that's a different story. I don't want to spend a single dollar
that if it corrupts the original game, like gameplay, if it corrupts the gameplay experience and it corrupts the original philosophy of the game, I don't want to spend a single dollar. But I have no issue spending $5 a month for a subscription to play a game where my time and the investment that I'm making with my time is rewarded, and it directly translates and directly correlates with my progress and achievement in the game. It's not about the money, really. It's just they don't know how to capture the casual audience and monetize off the casual audience. If you have internet connection and you're playing MapleStory at home or on your phone or whatever it is, I'm sure you can spend $5 a month. If you don't have $5 a month, you know, then I think it's just a different type of issue and you need to figure that out with your life. But I think generally most people will be okay. If somebody said, hey, I'm gonna develop a game like Mapleland in NA, would you be willing to pay $5 a month for a subscription? I think most people will be like, heck yeah, I want to play a game like Mapleland in NA where there's no the development team is keeping the botters in check, hackers in check. It's a one-to-one emulation of old school MapleStory. The new content that gets released doesn't override and shadow and essentially make the old content that existed irrelevant. For example, let's say a new class came out, and this happened a lot in modern MapleStory. A new class would come out and they would make that class so OP and powerful that there was no reason for you to go back and play an adventure class. There was no reason for you to go play a fighter. And they had to play this game in modern MapleStory where they release a class, they nerf it, they kept releasing classes. They would be so much better than the adventure class that they would have to come back and keep updating the old classes to make them relevant. And you know what happened at the end of that? Because they messed up so bad, every class essentially felt like you were playing some sort of a mage, some sort of a wizard. You're teleporting, you're flash jumping, you're doing huge AoEs. You're a warrior with a sword where you're shooting out a beam of light, or you're summoning a giant ray from the sky. At that point, why am I playing a warrior? When I play a warrior, I want to be melee. I want to be in their face. I want to get dirty. I want to fight. I want to brawl. If I'm playing a buccaneer with Knuckles, I want to feel like I'm playing a buccaneer, not a buccaneer mage. And that's one of the reasons why I don't like Cygnus Knights, because a lot of their classes, everybody was essentially a mage. You were a bow mage, you were a warrior mage, you were a knuckle mage. Everybody's using one skill that was the most efficient way to grind. Completely robbed the class identity and the philosophy of that class. You know what I mean? And it's really not about the money. At the end of the day, my point is that if MapleStory Classic comes out and says, hey, spend $5 to get 5 gacha, then I'm out. Because their headspace, the developer's headspace is already in the wrong place. They're trying to make money off the whales, and I can tell already by releasing a gacha. So, and another thing is, so many people have vocalized that. So many people that are waiting for MapleStory Classic have vocalized saying, hey, we don't want that. We don't want gachas, we don't want cubes. Can we please have an emulation of old school MapleStory like it was back in the day? And they know, I think developers, I think that's the thing. I think Inkwell knows. You guys go back, there's a YouTuber named Dino Fries, and he did an interview in person with Inkwell. And I'm so glad Inkwell asked the hard questions directly into Inkwell's face and said, will there be gachas or cubes? That's a hard question to ask a developer of MapleStory Classic into his face, you know? And the answer that I heard from Inkwell was, I didn't like it. He was very wishy-washy, trying to talk about the nuance of gacha and what gacha actually is. Bro, Inkwell, sir, you know exactly what gacha is. You know exactly what cubing is.
You don't need to be wishy-washy. All you have to do is release old school MapleStory and give us a great MMO that the players want. And you can monetize in a way where if you're really hurting for money, be honest. Say you don't have money to run a game like, but the thing is, it just makes no sense to me. And I'll talk about why it doesn't make sense in a second. But just be honest, say you don't have enough money and we need to charge $5 subscription and we won't have cubing or gacha. This game, the nostalgia, the experience, and this game in general, there's a lot of people that love MapleStory and are waiting for MapleStory Classic. And if you can create a game, and a server where a lot of people can enjoy the game for what it was back in the day, and not give us another pseudo gambling game like how it is in modern MapleStory and all the other games now in the gaming industry, Counter-Strike, what else is just like a lot of gambling. A lot of MMOs are essentially gambling now. Potentials, possibilities, rarities, all this stuff. Who cares about stuff? I personally I don't like anything like that. I like a simple, enjoyable MMO experience with a big social emphasis and the simplicity of grinding. But it's not, it's not as grinding as like you're playing, let's say, what's a really simple game. Somebody compared MapleStory to Animal Crossing. Animal Crossing is really simple, right? Animal Crossing is it's you can't compare. I don't think. I've played briefly, but unless it gets a little bit more complex later down the line, from what I know about Animal Crossing, it's not. Genshin Impact, there you go. Genshin Impact, Zenless Zone Zero, all gambling. And I think people just want a game like Maple Land where there's a steady, everybody's on equal setting, slow, steady progression. Because now you're not getting on a game to flex how big your wallet is. You're getting in a game to show people I have the patience and I am dedicated to this game. And it directly correlates. If somebody's level 150, they spent time in the game. They went, like, they didn't just buy 10 2EX coupons or I don't know. Or here's a better example. If somebody's wearing a level 120 weapon, they conquer that boss. They conquered Pink Bean with their guild. And these guys are serious. They're serious hitters. They're high level and they're coordinated, right? That's another point. That's another respectable, admirable element, is that their guild was coordinated enough and focused enough and dedicated enough to conquer the end game boss. That you, as a level 20, when you look at that, you're like, damn, they're good. Or even at level 120. But here's what happens. If a gacha says you have even 1% chance of receiving the endgame item, right? Then at level 20, you don't know if that person got that item through a gacha or he actually went through and dedicated himself to earn that weapon. So the element of respect just disappears. You don't know if they spent the time, the dedication to get that weapon, or they just spent their wallet. They just swiped their credit card. Let me see what the chat is saying. How did Inkwell ruin MapleStory? I can talk about that in a bit. Is 2EX coupon pay to win in your opinion? I believe so. I think 2X coupons shouldn't exist. Because, if you think about it, let's say I don't have enough money to buy 2X coupons every day, but you do. And you buy 2EX coupons every day, and we both are at level 120. Who spent more time? You basically spent money to get to the same level as I am. And money is not something that exists in the game. It's an external force. Nobody's at an equal footing. If you come from a rich background and you can spend $100 a day to always keep yourself on the 2EX coupon grind, then people who don't have it, of course it's a pay to win element. It's just not fair. It's an external element that you brought into the game
to expedite your experience and expedite your progress. It's a pay to win element. Yeah, I do believe so. Just figure out healthy way to monetize the game and love your player-based MapleStory could be a popular MMO like in the past. I agree. You know? There's a healthy way to monetize the game. If Mapleland can make such profit, huge profits just with megaphones alone, with their active casual base. Let me just show you how many megaphones there are. Look at all this, guys. I mean, it just doesn't stop, right? And it just keeps going up. It's just money printing. It's money printing. And there's a rumor that just with megaphones alone, Mapleland can make enough money to keep the servers running. Cygnus Knights were so much stronger than Explorers for a long time. I agree. MapleStory on Reboot is still pretty much like that. I don't know what you were complaining about. Games like RuneScape don't force their players to log on to their game with FOMO. Just want a game we can log on our terms without feeling like I will fall behind. That's a huge component too, right? Is that now that we enter into our 30s, late 20s, some into our 40s, we don't have the time like we did when we were teenagers or when we were kids. So if you introduce anything like dailies, weeklies, or battle passes, I don't want to feel like I have to do a chore. I want to be able to log into a game like I did today and just casually grind. The progression is being made and I'm enjoying the game. There isn't this feeling of FOMO because there's really not much to do other than just hang out and have a good time. And the EXP is gained as I'm enjoying the game. Right now, I could be party grinding. You're right, I could be at a more efficient place and party grinding, but it's not mandatory. And I think that's the key point, is that let there be an element where party grinding exists. There's an efficient way for you to level because people are going to want that. People like optimizing, people like being efficient, and they want to make good of their time. But some people like me, for example, because I'm streaming and because of the issue with VPN, I don't want to have to turn my VPN on and off while I'm streaming. I would like to be able to come to a training ground and grind and just have a good time and relax without feeling like I'm missing out on anything important. And I'm not. The only thing I'm missing out is the efficiency and how much EXP I would earn in an hour. But I know there's a lot of guys out there with families in their 30s and they work and they come home and they have like 2 hours or 1.5 hours to play the game. They can do exactly what I'm doing. They can just turn on the game. They can train for about an hour and still feel a sense of progression as they're playing the game, you know? And maybe on a weekend when your family's out, you know, a lot of guys who can relate with me, who, I don't know if there's any family man in here with kids and wives, I'm sure there are. When your wife leaves with the kid for the week, or not for the week, but for the weekend or for the day, that's your day to go party train. That's your day to go try out a raid. You've been grinding and making this progress on your character, and now you're level 120, 130, and let's say you join the guild along the way and you tell the guild, hey, I'm down to, hey, who wants to go Zach this weekend? Is anyone going? I would like to go. That's your day for you to go actually try something new. But you didn't miss out on anything getting to that point. You know, maybe you have a friend, maybe you have a guild member, someone like me who's okay just chilling and grinding in a party together in a big map like this. And it could be just an escape from your routine daily life to get online and just kind of chill for a bit. A lot of people say MapleStory is not going to pop off because it's just not that fun. If you're trying to have, I guess the definition of fun needs to be re-examined, because for me, yes, I completely agree with them that MapleStory is not
fundamentally, MapleStory is not fun. It's not engaging. It's not keeping you on your toes and making you sweat like League of Legends or any of these other games. Even Genshin Impact, right? It's action-based. MapleStory's more like... MapleStory's fun is fundamentally different from those games. MapleStory's fun is for you to log in and enjoy the game in a more relaxed setting. There's no game in the market right now where you can log in and kind of chill out with your buddy and talk about what's going on in your life or what you've been up to. You know, just talk from a bro to bro. Or if you're a girl, from a girl to girl, about what you're going through in life. And, you know, your perspectives. How's your mom doing? How you been? How's your kid doing? What you been up to? What game allows that space, allows that opportunity for you to sit and chill? Every time I play League of Legends with my buddy, I have a friend who I've been friend with since high school, and he loves to play League of Legends, and I want to play with him. I want to spend time with him, and I like League of Legends too. So we would play, and during Champ Select, we'll start a combo that begs for more context, that begs for more narration and more conversation, but it's cut off short because once we get in the game, we're too focused that we can't sit there and talk about anything. He will talk about, yeah, my mom just had, and like we had to go to the hospital for this because I'm this, or you know, I'm about to join the military and I just went to the recruiter today, and you know, that's where I'm at, and I want to know more about that. But I can't because I'm too locked in and he's too locked in. And by the time we're done playing for the night, I haven't learned much about his life. Of course, you can make the argument, you can call him and you know, throughout the day and catch up with him, but it's so much nicer to play a game like MapleStory while catching up with your buddies or just socializing with other people. And there's no game in the market right now that allows that. Maybe RuneScape does that because by nature RuneScape is pretty similar to MapleStory. In a sense, you can kind of relax and play that game too, and it's very grindy. I personally enjoy the playstyle of MapleStory better than RuneScape. I think RuneScape is a little dull for me, and I know RuneScape has a lot of players and a lot of players love RuneScape. Huge difference probably is that I grew up playing MapleStory, and people that play RuneScape grew up playing RuneScape. You know? 오늘은 용기사 육성하시네요. 지난 3일 동안 치프만 육성해가지고 오늘은 용기사 들어와서 레벨업을 하면 좋을 것 같아서 바꿔가면서 하면 더 재밌기도 하고, 그렇죠? 그리고 토요일날 방송할 때 시프를 시프 마스터까지 찍었거든요. 그래서 굉장히 플레이하고 싶은 마음은 큰데 일단 목적은 이루었으니까 용기사 오늘 좀 하는 걸로 하기로 했습니다. I remember playing Mabinogi as well. Do you guys remember Mabinogi? I played Mabinogi, and now it has turned into a daily, weekly. And here's the thing, guys, that why I don't have doubt that MapleStory Classic might have dailies and weeklies and stuff. If you play modern Mabinogi in Nexon NA, it's essentially that. It's essentially there's dailies and weeklies and there's chores for you to do, and you're always running around doing things. It's not an adventure anymore. It's just doing the same things over and over again, and then the progression and you training your character to get to, what would you call it? In Korean, we call it yuksong. Yuksong is essentially you're raising your character. But we don't say raise in English, right? We say train or develop maybe. Develop might be more of a fitting word. As you're developing and putting time into your character, the element on how you go about doing that is completely different from old school Mabinogi to modern Mabinogi.
And in Nexon NA, the modern Mabinogi, it's just filled with dailies and weeklies and whatever content they have that you gotta do. And even then, you know what's funny? When you release stuff like that, players go through doing all of that stuff, and when they're done, they don't know how to enjoy the game for what it is. They can't. When I played Mabinogi last year, I was playing Mabinogi and I was meeting people and playing the game, and I asked them, hey, do you want to go run like a classic dungeon just for nostalgia? And everybody would laugh. There's not a lot of people that would want to do that. They were like, well, we don't go to that dungeon anymore. For what? It's not worth it. Let's just go do a daily. Let's just go do something more, I guess, meta-like. There's no sense of adventure, and it's kind of unfortunate that that's the case. Because I think dailies, weeklies, and then stuff like battle passes where you have to kind of complete things as time in a linear fashion. There's a progression that the game itself, the developer pushes out, and you have to follow. I think it trains people to do what they're told instead of playing the game for what it is and exploring. I wanted to go to like Albi or Math Dungeon and enjoy the game for what it was, just playing the game for what it was. But I think a lot of people don't know how to do that anymore. They want to follow what the developers need to tell them what to do, and they do what the developers tell them to do. 군이님 혼혈이신가요? 그렇습니다. 브라우님 안녕하세요. 어서오세요. Grew up both with OSRS and MS. Dailies create burnout, which makes players quit. Weeklies are acceptable, however. RuneScape, Final Fantasy XIV, and MS are all games I play because of the social aspect. It's just so chill, a break from chaotic day. Exactly. In our life, we're already chasing something. We're already, when you go to work, who has somebody, maybe some of you have the luxury and the leniency to kind of chill, and maybe you started your own business, or maybe you're in a job where it's more lax setting. But a lot of you work in a setting where you're constantly on your toes. You constantly have to be moving, be flexible, adjusting. You have to be awake. You have to be caffeinated. Maybe do a line of coke, whatever it is to keep you going. And you're constantly on the chase. So when you get through the day, you come home, you kiss your wife, you play with your kids, and you have maybe 2 hours from 9 to 11 to play the game. You want to be in a game. I think if you live that type of lifestyle, game like MapleStory, like Maple Land, sounds a lot more attractive, where you can chill, and maybe you have a buddy that you can play with. Maybe you get on and your guild members are online. Maybe they're hanging out in FM and you want to chat about your day or whatever that they're talking about. Maybe they're talking about, I don't know. Maybe they're talking about France and how their baguette is actually bad and it's overrated. Lighthearted stuff like that, right? It's nice. Or your guild members are in a map like this and they're training together. See, for me, I like to play the game. I wasn't a huge like FM person. I liked socializing, but I liked grinding at the same time. I liked the aspect of progressing my character, but in a chill, lax setting with my buddies or whoever would keep me company. I never liked doing this alone. If I wasn't here with you guys in chat and talking with you guys, I would be in a party setting 100%. But because I'm talking with you guys in chat, and because of the issues with VPN, and I don't want to create more issues with stream, because remember in the beginning of the stream it was very difficult for me to like it was laggy and disconnecting, yada yada yada. I would be doing that, and I like that. I can have a slow pace of progression where I'm not being told what to do, where there isn't an overarching hand that's guiding me and telling me that I must do this. If you go into modern MapleStory now, there's so many things on the left side of your screen that you have to click. Like, what is that? What is this? What is that?
what is this? What is that? And they're just like, go do this, go do that. You gotta do this, you gotta do that. This is a daily, this is a weekly, this is an event that you gotta do, and you have to go here. I just feel like it's another job at that point. And you know, let's say the gameplay is fun, sure, but after a while you just get burnt out, and you want to have the freedom and the liberty to do what you want in that day without feeling the FOMO. I don't want to feel like I have to chase something. I don't want to have to log into MapleStory, right? If some days I don't want to log into MapleStory, then I want to feel like it's okay for me not to. I don't ever want to feel like a game is trying to... I don't ever want to feel like it's almost mandatory that I log in and complete the things that the game is telling me to do. That's just not a game for me at that point. So, for those that enjoy that type of stuff, maybe they're different than me, and it's completely fine. You have modern MapleStory for that. You have so many other MMOs, Genshin Impact, like you guys said. Other MMOs that have dailies, weeklies, battle passes that keep you in this progression, in this guided progression where you can go and enjoy that. Some people really like being told what to do. They like the structure that a game has, and a framing where there is no liberty, there is no freedom. They tell you to go do something, and that's what you do. It's easy for them. But for MapleStory Classic, because they're advertising it as classic, I think they should keep true and make it a lot like how Mapleland is. Is this Classic World? No, this isn't Classic World. My biggest thing in old school MapleStory, both servers need money. Path of Exile dropped original Path of Exile. 한국어 되게 잘하시는 것 같던데. 한국어 잘하죠? 한국 사람이니까. I think one of the main reasons I want my buddies to really fall in love with MapleStory is because, yeah, the gaming experience is fun once we get to high level, and dreaming about going to Ludi Party Quest with my buddies who are going to be new to the game, and Kerning City Party Quest with people who are new to the game, my buddies who are new to the game. That all sounds really fun, and I romanticize it, really. Like, I think the experience is going to be very enjoyable. But another reason, another huge component to why I want my friends to play MapleStory is that it gives us a space where we can do something that we both enjoy, or we all enjoy, and, you know,
we can talk about essentially anything as we play the game. This game doesn't require you to, you could really play this game with your brain turned off, you know, and you can do other things in conjunction as you're progressing, as you're grinding in the game. And I want to have an opportunity, I want to have that space throughout our day where we can just catch up and talk about whatever. Not even just catch up, but just explore our minds together, you know? I'm very much like that. I like to communicate, I like to talk, I like to ask, I want to know what my friends are thinking, what their opinion is in certain things. I want to know, you know, like, what's a good example, guys? You know, a lot of, I won't get political in this stream, but my friends and I, and I'm sure your friends too, you guys have your own clique where you guys talk about politics or what's going on in the world and stuff like that. I like to talk about with my friends. And MapleStory can be that realm. That digital space where we can talk about current events. 미국인이 조니님 보고 너 참 영어 잘한다고 하는 거 들어본 적 있어요? 한 번도 없는 것 같아요. 그런 적은. 미국은 아무래도 많은 인종의 사람들이 미국에 살다 보니까 동양인을 보고도 너 참 영어 잘한다 이런 적 전혀 없거든요. 많은 인종들이 많은 나라에서 온 사람들이 미국에 살다 보니까 그런 말은 전혀 들어본 적이 없는 것 같아요. 조니 형님 모국어는 한국에서 영어로 바뀐 건가요? 그런 것 같아요. 처음에는 한국어를 사용하다가 이제 지난 18년 동안 미국에서 생활하면서 사회생활도 하고 복무생활도 미국에서 했다 보니까 아무래도 영어가 조금 더 편하게 된 것 같기는 해요. 이슬님 안녕하세요. 어서오세요. Hi, what's the server you're playing in? This server is called Maple Land in KMS. Let's see if history repeats itself a third time. MapleStory Classic is likely to be on the same level as old school RuneScape. Let's see what you said, Exotic. Only because of the player base age for those gamers are all the same demographics. Would you be okay putting a $30 to $50 price tag on Classic and in return there's zero pay to win mechs and it isn't like the second full-time job? One-time payment? I don't know. I think I would be okay doing a $5 subscription, because what if they made you pay $40 for MapleStory Classic? One, I think it's a terrible business idea, but let's say I did, and 2 months down the line they still release gacha or cubing. You know what I mean? So I would be more comfortable, let's say, doing a subscription base. And they have to be transparent. Nexon has to be transparent and say, hey, we hear you, we hear the community, but here's the thing, we need to make money in order for you to have the game. And even then, I'd be a little skeptical because Maple Land runs just fine. It's a free-to-play game. I have spent $0 in this game, and they actually even hand out cosmetics as an event for free. I have cosmetic items for free, NX items for free from events, just playing the game. So, you know, if they were really hurting for money, they wouldn't hand out these cosmetic items that I have from just playing the game, right? So I'd be a little skeptical. 형님 방송 왜 2개 키시나요? 가로하고 세로로 방송을 송출하고 있는데 유튜브에서 가로로 송출하는 건 이제 세로로 송출을 하면 쇼츠 쪽으로 나가요. 많은 분들이 쇼츠를 침대에 누워서라든지 아니면 소파에서 방송을 유튜브를 할 때 핸드폰을 볼 때 쇼츠를 많이 보잖아요. 그래서 쇼츠 하다가 제 방송을 지나가면 그만큼 이제 노출이 되기 때문에 제 방송과 채널이 거기서 보시고 관심이 있다 하시면 제 채널을 오셔서
콘텐츠를 확인할 수 있기 때문에 그 이유로 하는 것 같습니다. If a Korean said you're a foreigner but your Korean is good, would that feel slightly disappointing to you? Korean said you're a foreigner but you're Korean. Why would that be disappointing for me? Could you expand on your question a little bit, 2M? EA Sports. I'm gonna call you EA Sports because that's your profile picture. Can you explain why that would be disappointing? 조니님 길드 탈퇴하셨나요? 길드 탈퇴한 적 없는데? 마인탕님 어서오세요. 그러고 보니까 길드가 없네? 아까까지만 해도 길드가 있었는데 길드 탈퇴 안 했는데 나? 추방당했나? 혹시? 이게 지금 추방 아니면 VPN 버그일 수도 있거든요. 렉이겠죠? 렉이래요, 렉. Do you prefer CB or DK? I personally like CB. But because I'm so close to Dark Knight, I'm going to try to get to Dark Knight. I'm gonna hit my 4th job advancement. 형은 왜 파사 안 해요? 왜 큐타게 혼자 하세요? 일단 파사를 하게 되면 VPN을 켜야 되고 VPN을 키면은 방송에 문제가 생기고 시청자분들한테 좀 불편한 감이 있어서, 그리고 채팅 읽으면서 소통하면서 하다 보면 경험치도 많이 오르고 해서 그냥 솔플로 하는 것 같습니다. 오셔서 여기 같이 파사하실 분들은 저랑 파티하셔서 파사해도 좋을 것 같아요. 채팅 좀 읽을게요. 길드 렉이다. 형님은 반은 한국인인데 사람들이 인정 안 해주는 것 같아서 서운할 수도 있잖아요. 너무, 그러니까 서운하기보다는 옛날에는 좀 그런 게 있었는데 어느 정도 시간이 지나고 그런 얘기를 많이 듣다 보면은 익숙해져가지고 서운해지지도 않고 당연히 그렇게 느끼겠지라며 생각을 하거든요. 왜냐면 한국 사람 입장에서 그게 내가 서운할 수도 있는데 너무 당연한 거잖아요. 외국인이 저처럼 생긴 외국 사람처럼 생긴 사람이 한국말을 이 정도 하고 한국말을 억양도 없고 자연스럽게 하면은 당연히 신기한 게 당연하잖아요. 그렇기 때문에 뭐 그런 거 가지고 서운하다, 나 혼자 서운해봤자 나 혼자 서운한데 그런 거 가지고 서운할 필요가 없죠. 뭘 나보고 저를 비하하는 것도 아니고 그냥 궁금해서 여쭤보는 건데 그거 가지고 서운해하면 제가 이상한 거죠. 신창도 안 뜨시면 버그. 그런 거 같아요. 버그인 거 같아요. 그럴 리가 있나요? 저희 길도 유명 인사인데. 버그인 것 같아요, 마인탕님. 용기사 선택하신 이유가 있나요? 제가 원래 그 캐릭터를 선택을 할 때 메이플랜드를 처음 시작할 때 많이 고민을 했어요. 원래 비주류의 직업도 많이 좋아하고 사람들이 안 하는 걸 좋아하기도 하고, 뭐 시프도 마찬가지고. 근데 시프는 정말 개인적으로 재밌어서 하는 건데 처음 시작할 때는 나이트를 굉장히 고려를 많이 했어요. 한송검의 방패 나이트를 가면 재밌지 않을까. 원래 이제 메이플을 한 20년 동안 하다 보면 많이 식상해져요. 어쌔신이든 용기사든 비숍이든 썬콜이든 다 식상해지기 마련인데 많이 봤고, 이제 내가 사랑하는 게임을, 내가 정말 즐기는 게임을 한 번도 해보지 않았던 쪽으로 접해보면은 재밌지 않을까 라는 생각이 많거든요. 그래서 처음 시작할 때 페이지, 나이트, 팔라딘을 많이 고려했는데 친척 동생이 너무 말리는 거예요. 저보고 제발 하지 말라고. 그때 친척 동생이 한참 프리스트를 육성하던 때인데 저보고 전사할 거면 파이터 아니면 용기사를 해라. 근데 내가 프리스트니까 형이 용기사를 하면 같이 좋을 것 같다. 그래서 저도 그래 네가 프리스트니까 내가 용기사 하면 같이 하면 참 좋겠다 라고 해서 용기사를 시작했는데 한두 달 지나니까 애가 접더라고요. 그래가지고 어쩔 수 없이 그냥 용기사 쭉 키운 거죠.
용기사가 그래도 엄청 재밌어요. 하다 보면. 재밌는 것 같아요, 용기사. 잠시만요, 여러분. The head of MapleStory just got replaced. Does not affect the release date for Classic. I really hope. Oh, that's the new rumor in the street. So, Inkwell's getting replaced? Is that what I'm hearing? World class Jonnyfather, let's go. 감사합니다, 마인탕님. 열심히 할게요. 프리스트 계정은 사촌 동생에게 양도받은 건가요? 프리스트 없는데. 프리스트 없습니다. Not Inkwell, someone much higher up. Oh, higher than Inkwell. That's interesting. I wonder what the source of that rumor is. 땅콩님 어서오세요. 안녕하세요. Inkwell is not. Gaga is getting replaced in Korea. Do you know the Korean name for Gaga? I could ask my Korean viewers if it's true. 형님, 한국 이름은 뭔가요? 한국 이름은 주환입니다. 이번에 메이플 IP 디렉터가 교체됐다. 강원위에서 가가로. So one of my guild member actually confirmed that it's true. From one key to Gaga. 강원기 디렉터님이 북미에서 굉장히 욕먹던데 전 잘 모르거든요, 이유가. 근데 인식이 굉장히 안 좋더라고요, 강원기님이 북미에서는. 근데 희한하게 또 오한별님은 반반이 나뉘는 것 같아요. 욕하는 분들이 계시면 거의 예수급으로 따르는 분들이 있던데 저는 왜 그런지 모르겠거든요. Toxic BM. 혹시나 해서 장비창하고 소비창을 열어봤는데 득템은 없군요. Who is Gaga? Gaga is apparently the new director for MapleStory in Korea. And yeah, I think he replaced someone that seems like had a bad reputation, who was monetizing the game dramatically, overtly. And it seems like people have good sentiment towards Gaga. 여기가 원탁인가요? 그렇습니다. 강원기님이 메이플을 페이루윈으로 만든 장본인이고 오한별이 다양한 새로운 시도로 밸런스를 박살낸 사람입니다.
형님, do you ever use Korean internet communities? I don't. The reason why I don't use Korean communities is one, it's too... I used to use Naver 지식인, if you know what that is. I used to use that when I was a kid, but ever since I've been in the States and ever since I've been in America, I just don't use it anymore. I use a lot of Twitter and Reddit now to just... I'm not like an active participant of Reddit, but if I have questions, I'll usually ask AI or Google, and then I'll go to Reddit to see if other people's been through the same thing. So if I have, like, let's say issues with my Windows and my computer, then I'll go to Reddit and ask. Because lately I've been having this issue when I'm editing my video on CapCut, my audio will cut off and my computer will essentially freeze, and I don't know how to unfreeze it. My USB ports kind of freeze, and I can't move my mouse. My keyboard doesn't work, and at that point, all I can do is really power off the computer. Hard power, just pressing the power button. And I'll go to Reddit for that to see if other people have had the same issues. And 80% of the time, I can find my answer on Reddit. Tech issues. A lot of time it's tech issues or like life issues. How can I remove an aerator out of my sink socket? And then I learned that there's a aerator wrench that you can buy. Things like that. Like, how do I... What's another one? Why is my water heater leaking? What do I do if my water heater is leaking at the bottom? And then you learn, because Reddit community has already, Reddit is good for that. You go there and they tell you your water heater is leaking because it's old and rusted. It's time for a new one. And at that point, I go check the bottom of the water heater, and yeah, sure enough, it's rusted and it's leaking. That's the reason. So stuff like that Reddit is really good for. But other than that, I don't use Reddit. Gaga is also an NPC in MapleStory, made in reference to the IP director, just like Inkwell. Really? I did not know that. I did not know that at all. 목소리 매력적이시다. 감사합니다. 오한별 디렉터가 있던 2-3년 짧은 시간 동안 신직업이 17개나 나왔다. 그런 걸 보면 참, 그게 한편으로는 제가 생각할 때는 일단 너무 욕하는 것보다는, 물론 밸런스를 망치고 저는 안 좋게 봐요, 오한별님을. 게임을 망친 사람이라고 보는데, 저희가 어렸을 때 즐기던, 그리고 메이플 스토리가 어느 감성으로 플레이를 해야 제맛의 메이플 스토리인지, 그리고 우리가 아는 메이플 스토리를 바꿔버린 게 오한별님이라고 생각은 하지만, 그때 한참 오한별님의 잠깐 디펜딩을 하자면, 그때 한참 메이플 스토리가 위기였다고 해요. 리그 오브 레전드가 치고 올라오면서 메이플 스토리도 인기가 점점 빠지고 할 때 어떻게든 메이플 스토리를 살리려고 그렇게 했다고 들었는데, 그런 식으로 또 그런 얘기를 들으면 막무가내로 욕은 할 수 없는 것 같아요. 그 시기에 이제 디렉터로서 한 게임을 살리려면 어떻게 해야 하는지 많은 고민 후에 어떻게든 살려내려고 애를 쓰신 것 같은데, 안타까운 일이죠. So you mainly use the internet to get information and knowledge rather than humor or social interaction? No, I wouldn't generalize. I wouldn't generalize it like that. I use internet just like everybody else. I use YouTube. I use it for entertainment. I have social media, etc. I like that I am an asshole Reddit thread. Oh, I like the AIA. Yeah, Am I the asshole? It's AITA, not AIAA. I guess it's the same thing. But yeah, I like that thread too, I guess. Although everybody's life experience is very subjective to their own, and to go ask someone about your personal situation, I think you're just really doing yourself more harm than anything. But
That's besides the point. Hi Kim, welcome to the stream. Hey Kim, hey Kim. Johnny, there's this new game on Steam called Quarantine Zone, last check, and it's loads of fun. You should give it a try. What's a quarantine zone? Is that for MapleStory or what? 빅뱅 때 리그 오브 레전드 치고 올라왔었나요? 그렇죠. 빅뱅 때가 아마 2009년, 2010년, 11년 이때인데 그때 한참 리그 오브 레전드가 막 치고 올라오던 때 아마 시즌 1, 시즌 2 그때쯤이었을 거예요. 저도 리그 오브 레전드를 2012년도, 2011년도에 시작했으니까 그때는 메이플을 아예 안 했거든요. 형님 집돌이 성향이신가요? 저는 집에 있는 걸 굉장히 좋아하기는 해요. 집에 있는 걸 좋아하고 편하게 있는 거 좋아하고 근데 와이프는 저의 정반대이기 때문에 결혼 생활을 하다 보면은 강아지가 왜 짖는지 모르겠지만 굉장히 시끄럽네요. 와이프랑 저랑 성향이 완전히 반대이기 때문에 자라온 환경도 다르고 그래서 와이프 때문에 많이 나가기는 해요. 요즘 집에 많이 어제도 아들 생일 파티를 하는데 한 사람이 40명? 50명까지 초대를 했거든요. 근데 저는 그런 이벤트를 약간 꺼려 하기는 편이는 해요. 많이 힘들고 준비할 것도 많고 귀찮아하는 편인데 결혼 생활하면서 잘 지내려면 열심히 해야겠죠. 감사합니다. 시청자분이신 것 같은데 인기도 교환 감사. The last check one came out not long ago. There was an older one. 약간 시기가 맞다. 맞아요. 그 메이플 스토리가 도둑이 들은 게 아니라 와이프가 집에 왔네요. 나갔다가. Last check came out January 12th. What are you talking about, Exotic? I'm kinda lost. 한국이 빅뱅이 좀 빨랐으니 한국은 이미 빅뱅 직후이긴 하다. 롤이 한참 뜰 때가 빅뱅과 겹치기는 해요. 그때가. 클래식 출시하면 길드 만드실 건가요? 네, 클래식을 출시하면 길드 만들어서 저랑 같은 성향이 비슷한 사람들과 모여서 게임을 할 것 같아요. 많은 분들이 저보고 길드를 만들어 달라고 요구를 하셔가지고 같이 즐기자고. 그래서 길드를 만들어서 같이 진행을 할 것 같아요. 근데 그렇게 진행할 것 같아요. Basically, you run a quarantine zone and you have to find out who is infected with a zombie virus. You have to check them with multiple tools to find symptoms and decide whether you kill them because they're infected or let them into your survival camp. Oh, it's like a new game. It's not like MapleStory. It sounds almost like Among Us. It almost sounds like Among Us. 형님 득템 없으면 go bankrupt 아닌가요? 그쵸? 득템이 없으면 bankrupt이죠. 득템을 노리면서 하는 건데 여기서 하다가 이제 나중에 돈이 없어진다 그러면 얘네들보다 조금 더 약한 래시 같은 애들 있잖아요. 걔네들 사냥하면서 돈을 벌면 되니까.
같이 프용 크로스에서 시길이나 이런 곳에서 투밍 캐자. 나중에 방송하면서 그런 쪽으로 로어로 누구냐 플랑크님이랑 가서 사냥하면 사람들이 많이 좋아할 것 같기도 해요. 그런 거 보면 되게 굉장히 좋아하더라고요. 제가 서양 외국인 분들한테 하둥 파티 개념을 소개를 시켜줬는데 많은 분들이 신기해하더라고요. 우리가 잠깐만 상상을 해보자면 우리 한국 사람들은 로어 파티나 이런 파티 같은 걸 잘 연구해서 사냥을 같이 하잖아요. 근데 서양 사람들은 그런 걸 그냥 상상만 해보거든요. 아, 로어가 이렇게 좋은데, 그러니까 로어를 써도 참 무식하게, 제가 이런 말 하면 좀 죄송한데 우리 미국 시청자분들한테 로어를 사용하면서 쭈쭈바나 아니면 그냥 그 포션을 먹으면서 로어로 사냥을 해요. 솔풀 되게 위주로, 솔풀 경향이 엄청 강하다는 뜻이겠죠? 왜냐면 같이 플레이할 사람도 없고 솔풀로 많이 하다 보니까 그렇게 하는 것 같은데 그 하둥에서 로어 용기사 3명이랑 옆에서 힐 케어주는 프리하고 위에 나무꾼이 있잖아요. 그런 걸 잠깐 보여드렸는데 좋아하더라고요. 그런 걸 보면서 이게 바로 메이플이지 막 이러시면서 굉장히 신기해하시고 그러시던데 나중에 시간의 길 가가지고 로어로 투민도 캐면서 잠깐 방송하면 좋을 것 같아요. 보는 입장에서도 이제 외국분들은 즐겁고 파밍도 되고. So what you're saying is that Korean players are efficient yet creative? I wouldn't say yet. Yet is like a contradictory, right? I don't know if you're a native speaker of English or not, but maybe this would, maybe you're trying to learn English and I could give you a little lesson here. The way you said it, right? So what you're saying is that Korean players are efficient yet creative? Yet is like a 반대말. Yet is saying, so if you want to use the word yet, it would be efficient yet ineffective or something like that. Efficient yet sensitive. That would be a good one to describe Koreans. So what you're saying is that Korean players are efficient, 효율적이지만 yet이 거기 넣으신 yet 이게 man이라고 보시면 되거든요. 효율적이지만 예민하다, sensitive 이렇게 하면은 말이 좀 되는데 So what you're saying is that Korean players are efficient yet보다는 Korean players are efficient and 효율적이고 기발하게 아이디어를 많이 낸다. 이게 더 말이 이게 맞는 말이에요. 한국말 왜 이렇게 잘하시나요? 한국 사람입니다. 형님 방송을 보면 영어 공부가 잘 된다. 수용이 얼마나 좋은 조합인데 물약을 먹어가면서 로어를 한대요. 그니까 이게 문화적인 차이죠. 미국 사람들은 솔풀을 많이 하고 솔풀 위주로 게임을 하고 파티로 모여서 게임을 하면 참 좋은데 그런 걸 잘 못하는 것 같아요. 미국 사람들이. You mean Korean players are both efficient and creative, right? Exactly, and creative. 맑은 물님 어서 오세요. yet은 약간 느낌이 타이핑을 해드리자면 yet은 안 뭐뭐 하지만 그러나 and는 뭐뭐 하고 그쵸? 그런 차이점이 있죠. 형님 넷플릭스 시리즈를 한국말로 시청할 때도 있나요? 넷플릭스 볼 때는 공부하려고 보는 게 아니라 영어로 보죠 대부분. 근데 이제 한국 방송은 한국말로 보죠. 뭐 오징어 게임이라든지
피지컬 100 그리고 또 최근에 나온 거 뭐 있지? 진짜 재밌는 거 있었는데 넷플릭스 한국 방송 재밌는 거 나왔을 때 뭐가 있었죠? 하여튼 한국 영화나 엔터테인먼트는 다 한국말로 봐요. 제가 흑백 요리사? 흑백 요리사는 처음 들어보는데 그것도 재밌나요? 흑백 요리사 참고해보고 한번 알아볼게요. 제가 한국 영화, 옛날 영화들을 굉장히 좋아하는데 아저씨, 올드보이 이런 것들을 그게 이제 지금 한 10번 정도는 본 것 같은데 올드보이를 다시 보는 걸 굉장히 좋아해요. 정말 재밌었던 영화들을 다시 보는 걸 굉장히 좋아하거든요. 현재 한국 거주하시나요? 아니요, 지금은 미국 거주합니다. 다시 즐겨보는 걸 많이 좋아해가지고 옛날에 우리 한국에서도 유명한 영화들 있잖아요. 그런 걸 그냥 켜놓고 다시 볼 때가 많아요, 저는. 분노 필요하신가요? 드래곤 지스트님 안녕하세요. 어서오세요. 감사합니다. 아 근데 득템이 진짜 안 나오긴 하네요. 그쵸? 장비템이라도 조금씩 나와주면서 사냥하면 돈이 안 되는 거라도 나와주면 물약값이 어느 정도 커버가 되는데 지금 전혀 안 나오고 있어요. 그쵸? 운도 안 좋게. New viewer here. Love your ideology on MapleStory. I hopped on MapleStory Idle RPG 2 months ago and fell for the pay-to-win system. Ever since the controversy, I took a step back from the game and just planned on quitting. I love MapleStory and the community around it, but I worry that I'm prone to swiping and fear playing any other game by Nexon. I'm glad. I'm glad that I don't know actually. I want to be careful with what I say, but I'm just glad that you gave the game a try and didn't fall into the trap, fall into like the death spiral, death hole I call it, into where you have to pay to progress. It's not even pay to win. I guess it's pay to win. The worst is when you have a mobile game and there's a hard cap. There's like a hard wall that you cannot progress. That's the worst feeling. The trade-off is they want you to play the game for months, like unimaginable amount of time in order to get to the next progression level, or they say spend $10, and it just feels so predatory. But the gameplay is fun, right? Like I've had multiple mobile games that gave me the same type of feeling. And I just had to quit. And you're right, a lot of Nexon games are like that nowadays, unfortunately. But, you know, what can we do other than give blind faith that MapleStory Classic is not going to be that way?
You know, they're calling it MapleStory Classic. So we're just gonna have faith. And for me, it's not a really big deal, but I really worry for my viewers and my players who are not even watching me, just people. I know there's a lot of people that are waiting for MapleStory Classic to come out, and they want a game like Mapleland. They want to play a game where everybody's on equal footing. There is no pay to win element, and there is no sense of this predatory going after your wallet. They want to play a game. They want to play an MMO. You know, and if it doesn't work out, I can always come back to Mapleland and enjoy that game. Enjoy what I'm looking for in an MMO. But for a lot of my players, or a lot of my viewers and people in the West, they can't have access to Mapleland. They just really feel stuck and nothing feels right. Every MMO that comes out lately, it just doesn't feel right. I play an MMO and in the first maybe first 5 minutes a bit dramatic, but maybe first few hours of playing the game, I can tell that I'm not going to enjoy this game. It's just unfortunate state of MMO, unfortunate state of Nexon NA. Nexon NA, I can't believe we let them do the things that they do to us. Outrageous. 형님, 미국은 아직 일요일인가요? 여기는 오늘은 월요일입니다. 환형, happy Monday, bro. Nathan, welcome. Thanks, man. I appreciate it, Nathan. Fair to have that fear, but when Classic comes out, immediately quit when you see predatory monetization. That's what I'm saying. And I think, you know, and I'll say one more thing, is that I think there's a lot of people in the West, they're more well off, right? And it's just the fact that economically, people are more comfortable here than in Korea. It's just a fact. We have it pretty well here when it comes to financial stability, although some people might have it really bad here and they struggle. The general norm, like, right, the general mean, if you took a bell curve chart, there's people that are living a lot more comfortably here in the States than compared to Korea. And I think that's one of the reasons why Korean people will not have that. They don't want, especially in Mapleland, they're not going to take that. They're not going to take a developer out of nowhere says, hey, we're introducing pluagi or cubing or potential items. Nobody's, you know, I think they will get crucified. And the cool thing about the Korean community is that they treat this very seriously. They don't, yes, it's a game, but to them, it's almost like a second life. And to them, they treat the game with a lot of, they don't treat it just like a game, like whatever, you know. Everybody gets vocal and they work together. There's a huge sense of community, and everybody has a general consensus, the general same understanding of the culture, same topic that's trending. Everybody knows what's going on. They work as a unit, right? They play the game as a unit, as a community. Compared to the West, everybody's more individualistic. Nobody, you know, even when you go on Reddit, right? Like a community forum, Discord, Reddit, everybody that plays Mapleland and KMS, they're all part of the Discord community. Everybody. If you're not part of Discord, then you kind of can't play the game, because people are looking for parties. People are looking for everything on Discord server. There's so many people. I mean, Discord server is overpopulated. There's so many people in that server. There's a waiting list to even join the server. But if you think about any games here in the West, it's like some people don't even join Discord or join any type of community, and they play the game by themselves. It's just a difference in culture, I think, the gaming culture. 산산정님, 안녕하세요. 어서 오세요. Can we say that the difference between American and Korean players is that Americans try first while Koreans focus on making an efficient plan first?
That's a hard question. I don't know if I can answer that question. That question, I don't know enough to answer that question. You're right. New MMOs have something called instant gratification. Spend 30 minutes and unlock almost all skills. Like, what should I play for if I unlocked everything? Good morning, by the way. Hey, Ed. Ruben? I should call you Ruben. Good morning, Ruben. Welcome to the stream. Just wanted to get lost in Orbis, Elnath, and Ludi Tower again and die to weird bosses. That's, you know, that's the charm, I think, of old school MapleStory. The biggest one is when Orbis comes out. Remember? I don't know if you guys remember when you were new to the game. And it's not even just a nostalgia thing, it's also the design, but let's just get lost in nostalgia real quick. When Orbis first came out and players were traveling from Elinia to Orbis, they get on that ship and it's a sense of adventure. They waited 10-15 minutes until the ship comes. The ship finally comes, right? Everybody's gathering at the hub. That's called a central hub, a focal point where players gather. You could be level 20 and stand next to a level 80. And that has never happened in your short week long of gaming experience, and it's cool. You're clicking on people, looking at their items. Maybe you want to talk to them, but they're too egotistical to talk to you back. Whatever, they're too cool to talk to you. The sense of, I don't know, there's a sense of reality, of humanity. You can smell humanity in that type of hub. And then you got a weirdo jumping in the background going crazy. He's like saying crazy stuff. And there's a guy that wants to trade fame, whatever. Anyway, everybody focuses, everybody comes through that hub. It's like a focal point, it's like a funneling tube to go to a new continent. And the fact that there's an element of time that you have to wait, it feels so much like real life. When you go to a subway station, everybody funnels through a subway station. Everybody has to funnel through a gate to get to, or everybody has to funnel through TSA or like security check to get to the next event or next gate or whatever. So you go there and there's a lot of people that gather and people are just standing there. There's a sense of humanity. People are doing all sorts of stuff. You wait for 15 minutes. The game feels real life. There's like a real life element to it. And you get then you get on the ship and you're finally in the ship and you're waiting for it to depart, right? And it doesn't depart right away. So you have a moment to check out the ship. You kind of go around, look around the ship, talking to people. Some people are playing drops, like Crusade that said. And then the ship finally departs. And wow, it's a different animation. The ship is flying through the sky. The music changes. And you're thinking, I'm about to go to a new place. It's so exciting, right? And it's your first time. And out of nowhere, the music changes. You're like, oh, what's going on? You have no idea that a cabin exists. You just see people disappearing, whatever. Some people know, maybe the higher levels know. They don't tell you. Maybe they will if they're nice. And then out of nowhere, this boss that you've never seen. If you're level 20, your experience in the game is week long and you've been killing snails and slimes. Things that look super friendly and cute. And out of nowhere, this big old gorilla with wings come out and does 3k damage to you. It's so refreshing. That's not a gotcha. That's not something to be mad about. You know, most people's reaction to that would be to laugh. What the hell? People like that type of thing. It's refreshing, it's new, it's not something you can get, you know? And it was such a great design to add that. It was such a great design, I think, to add that, because it could be really a moment. The boat ride could be a moment where you can AFK, and unfortunately it is like that now, right? A lot of people understand the mechanic, but new players don't. But back in the day, that design, that game design of adding in Crimson Balrog in transition, while you're transitioning from one continent to the other, it could be one of those moments you could alt tab and go away. But it kept things fresh and new, especially for new players who've had no experience to bosses at all. I think it also introduces you and it introduces an element of, oh, there's bigger and scary things out there in this game. It's not just stumps, it's not just slimes.
you know that the dungeon exists in the middle of the map, but if you've been there, you've seen some like thorny mushrooms and zombie mushrooms, but that's about it, because you can't get past that, you'll die. But you know, you've never seen it before, but now you know right away that there's bosses that are super dangerous. They do a lot of damage, and you start dreaming about a day that'll eventually come where you become a paladin, or where you become a dark knight or a night lord, that you're strong enough to take on that boss. I think it was such a great design. It was such a great design to have something like that. I like the idea of a hub where people gather together and people are just being social. And on top of that, I like the idea that they put in something like Crimson Balrog in mid-transition to introduce high-end content to players right away. It's kind of like, if you think about Elden Ring, I'm sure a lot of you guys have played Elden Ring, and if you haven't, there's a similar thing in the game. You go through the tutorial. It's not that lengthy, first of all. I'm not a big fan of tutorials, by the way. I'm a huge advocate for playing the game and learning as you go. And Arc Raiders does that, and that's why I really enjoyed Arc Raiders. But anyway, in Elden Ring, when you first get out from your tutorial zone, what do you see? You see the Tree Sentinel. And technically, as a new player, you're not supposed to kill that boss. Now, veteran players and like players like that are streamers and stuff, they'll take on the boss with beginner items, but it's immediately right in the face. It introduces you to an element and teaches you how hard the game can be, and it's so refreshing because I want to be challenged. There's so many games nowadays, immediately when you log on, they give you 100 potions, they give you all the skill points, instant gratification, because they're trying so hard to lock you in the first 5 seconds. They're trying so hard to capture my attention and make the game easy for me, tell me where to go, telling me where to go, telling me what to do. I get through the first 10 levels, first 20, 30 levels so easy. Just by talking to NPCs, sometimes I level. I don't want to level talking to NPC. I want to level by adventuring. I want to have a real sense of progression. And Elden Ring is such a great example of what players really want. I think some game developers really are misguided on making a great game. You know, obviously they invested a lot of money into making the game and all that, and they want to get their money back. And I think the way they look at it is, well, we need to capture the attention right away. We need to capture the player's attention right away, and you know, they make the game too easy. And I think making the game too easy is a huge mistake. People want a challenge, or people want a delayed gratification that's meaningful. Instant gratification, especially in a genre like MMO or an RPG, just doesn't feel right. You know, it's not a MOBA, it's not an FPS. People don't play a role-playing game to get instant gratification. They really enjoy the sense of progression. In any game, Baldur's Gate, Elden Ring, MapleStory, RuneScape, all these games that did really well, that do really well, have a sense of delayed gratification. You know? Drop game was hilarious to me when I was a kid. People dropping rare items and teasing. Oh yeah, you know what I mean? Drop games, it was so fun to play drop game with people. You basically bait people and you laugh at them because they're desperate. You know, you were being a bully. Daspala is kind of like a bully, man. Daspala, I read your chat sometimes, and I think you were a bully, weren't you? I thought it was cool to see people actually doing damage to Balrog while I would cast Magic Claw and miss, and die. Yeah, that's the memory, right? Like, you want to be part of the team, and you see these high levels killing Balrog, and you're just there. You can't participate, but you dream about it. You romanticize and you fantasize, you know, about the times that will eventually come. That one day you want to be able to be next to the high level players and kill the Crimson Balrog with them. And then you hear about the raid, how you can go to Zakkum in a party, and people form parties to go do raids. And all these things sound super exciting when you're a new player in a grindy game like MapleStory.
cannot enjoy the journey anymore on retail Maple. So much content gets skipped over. MapleStory, the modern MapleStory is kind of weird in the sense that the game is very complex. There's a lot of elements in the game, but the gameplay is so easy. It's kind of ironic in a way. It's 100% opposite of what MapleStory is in old school MapleStory. In old school MapleStory, the game is very simple, right? When I look at an item, it's super simple. I mean, it's a +6 scrolled item with 6 on strength and 112 on attack. I can look at this and I don't feel overwhelmed by the potentials, the limitless potentials, whatever. Like, there's so many things that I have to read when I look at an item in modern MapleStory. But ironically, the gameplay is super simple. I press one button and I can clear the entire map. It's crazy how it's very different. It's like essentially mirrored version of old school MapleStory. In old school MapleStory, the gaming process is a little bit more complex. It's more grindy. It's more time consuming. There's party compositions that you must meet. To kill a boss, you can't do it alone. You have to have a party. It's a little bit more difficult to form parties, but there's more meaning, right? And then the items you get are super simple. Just a simple +1 on accuracy, or a simple +1 on the weapon attack, then the normal weapon attack you would get on an item already is meaningful. That's where the meaning is at. I could get a level 100 spear, and let's say the normal level 100 spear weapon attack is 100, let's say, just hypothetically, but I got it from a monster and it's 101. Super easy to see, but you know you got a better item than what you normally would get, than the normal standard stat that comes with that item. Instead of sometimes I look at the items that current MapleStory has, and there's so many stats, I don't even know what they mean. There's lines of stats, so many numbers, high numbers too. It's overwhelming for me. It overstimulates me and I just want to look away. That's just how I feel when I play modern MapleStory. You know? Not a huge fan. Thank you so much. 감사합니다. I'll be right back. I'm gonna go use the bathroom real quick.
Some weird stuttering. I'm a little behind on your stream, but I couldn't agree more about modern MapleStory. It's just overwhelming and I just want to look away. I agree. I am a huge fan of MMOs that have simple stats, like your classic strength, intelligence, luck, dexterity, maybe agility. I'm okay with that. And I think that's why I really like Elden Ring too. And Baldur's Gate for that matter. All these games have very easy to read, easy on the eye stats that I can keep track of. And each class or job or whatever you want to call it had their own specialized stats that you can specialize in, and I think it was very simple to play the game and the gameplay was way more fun. 형 길드 있지 않으셨나요? 길드 탈퇴하셨나요? 아니요, 저는 그 길드 탈퇴한 게 아니라 지금 렉 걸린 것 같아요. 아무래도 친구 창도 안 보이고 길드도 안 보이거든요. 그래서 서버 렉이지 않나 라고 생각합니다. 여기 계신 파티하고 계시는 분한테는 길드가 보인다고 하네요. 제 방송에만 안 보이는 것 같아요. VPN을 사용하면은 가끔 이런 잔렉이 있거든요. VPN 때문에 그러지 않나 라고 생각해봅니다. 방송 끊기나요, 여러분? 방송 끊김 현상이 있으면 얘기해주세요. 화면이 깜빡거리면서 조금 밀리긴 한다. 아까 VPN을 많이 껐다가 켰다가 해서 그런가? 방송 보는데 불편하신가요, 혹시? Gambling and backwards progression in modern MapleStory. While Classic only has scrolling, I'm drooling, I can't wait. I think a lot of people feel that way. Do you think the changes on secondary stats from what's been... 요새 한국 통신사가 문제가 많다. 아, 그런가요? Do you think the changes on secondary stats from what's been seen on playtest makes them more meaningful? It's hard to tell with what I've seen because there's so much limited information. As soon as I feel like I have enough information to kind of make a judgment, then I see a level 50 bandit miss on a slime. And I'm like, well, I thought I knew something, or I thought it was gonna be this way, but maybe it's not. But I will talk in general sense, like an abstract manner, and say that having secondary stats be meaningful, I think is a good thing. For example, for clerics, HP is very important, right? If you have a certain amount of HP
with Hyperbody, you don't have to use Magic Card. Saves you a lot of money. I'm just saying, I'm just simply pointing out the importance, or not the importance, but an element of why having like situations where secondary stats being important is the case. And I think generally it's a good thing, and you don't just have one stat that you're focusing on. For clerics, it's HP. For warriors, it's accuracy. Accuracy is a huge thing for warriors in Mapleland. HP is a huge thing for clerics. Dex is a huge thing for thieves. You know, and avoidability is probably huge for bandits. Probably more so than the assassins. And these secondary stats, the more you have them, the better. And when the game is so simple, like Mapleland, people put a price tag on those secondary stats. If you look at modern MapleStory, the only stat that I feel like from what I've seen is the only of importance is the boss damage percentage, because that's essentially all that game is. You're gambling for boss damage percentage, and you're solo grinding the boss. So the more damage you have, there's no miss. There's no concept of miss in modern MapleStory. There's no concept of avoidability. It's just pure damage fed. Very one-dimensional game with a lot of gambling aspects in it. But here in Mapleland, movement speed, accuracy, avoidability, all these secondary stats have a price tag attached to them. So if you get an item, right, from a monster, and because it can either be +5 above the normal stat or -5 from the normal stat, and that could be weapon attack. Sometimes your weapon comes with avoidability, sometimes it comes with weapon defense. All these things have individual price tags attached to them. And it's ironic because the game is so simple, players look at those and actually put emphasis on those. When the game is too complex, I don't know, maybe it's just a terrible way that they develop the game, but I feel like when the game is too complex, and I look at MapleStory, you definitely have games that are super complex, and it's still puts a lot of emphasis on other stats than just damage. Like, I'm thinking of maybe Dungeons and Dragons is kind of like that, right? In Dungeons and Dragons, it's a super complex game, but those secondary and tertiary stats still matter, right? Whereas if you look at modern MapleStory, the only stat that matters, although it's a complex game, is at the end of the day damage, boss damage. Everybody's aiming for the same thing when they're trying to get when they're cubing, essentially gambling, and they're trying to put the stats on the item. Wait, was it on Classic for mages again, int and secondary luck, or was it dex? In Classic MapleStory, mages went int and luck as their secondary stat. The gambling is what really kills Maple for me. Yeah, me too. Not a huge... I hate the aspect of gambling. It just feels too pay to winny. And I think they're challenging, they're questioning my intelligence, like, oh, you don't think you probably don't know what we're doing, you probably don't know. And you know what's really scummy about Nexon is that they have a scandal, they have past scandals where they altered the success rate, or like, let's say for cubing, the whole point is, and gachas too, the whole point is it's supposed to be arbitrary, right? It's supposed to be arbitrary, like just like gambling. So let's say, like, when you're cubing, the lines or the potential stats that you get from cubing is supposed to be it's supposed to be random. But there was a huge scandal because they were altering the success rate, and they were altering what kind of options, I guess, you would get from cubing. And they had to make a formal apology to the public. Nexon Korea did.
And I don't know if Nexon NA would do anything like that, like make public apologies to players. They probably wouldn't, is my assumption. They need to make money somehow. Yeah, I'm sure. Yeah, because they're a company, they do need to make money somehow. Gambling makes people rage quit the game. Why would you want to have that kind of toxic thing in your game? I agree, man. Let me change up the music a little bit for us. Let's go with one's nice. What class do you guys want to play when MapleStory Classic comes out? Let's do a poll, yeah? I think that would be fun. I wonder how I can do a poll here. Gotta be a way I can do a poll. Is there a way I can do a poll here? I thought there was. How can I do a poll here? Can I not do a poll? I'm trying to see if I can do a poll with you guys. I think that would be fun to see. But I'm not sure how. And I do like I wonder if I can do something like this. Poll. Nope. Can't do that. How do I do a poll in YouTube live stream? Let's Google it, yeah? Maybe we can Google it and it'll show us. Tap the plus icon. 한국말 왜 이렇게 잘하시나요? 한국 사람입니다. Oh, there it is. I found it. Alright guys, I'm gonna do a poll. If you can participate, it would be fun. What class do you plan on playing in MSC? We'll go with the first job, Archer, Warrior, or let's actually go into the secondary job. We'll do Bowman, Crossbowman. Let's see which one's the most popular, yeah? Fighter. Oh, I can't. Okay, I can only have 4 options. So we're gonna stick to this first job advancement. Archer, Warrior, Thief. Did I spell Thief right? Oh, I did not. And Mage. Let's see, guys. Let's see what people vote on. For me, I want to play the Crossbowman. I think Crossbowman will be really fun. Oh, there's a 1 vote for me in Crossbowman. For me, any mage class.
Mages are fun too. I think the changes that they're making for Fire Poison Mage looks really fun. With the whole dot and stuff. Damage over time, the burn. We'll keep that up for a bit. Looking forward to the Hunter, Fire Poison Mage, and Bandit. Okay, nice. I think you should rep the crossbow. Your friends will understand. Good old Lith Harvor vibes, right? Good music. I think I'm going to make a Fire Poison Mage first to fund the hero. In classic possible bit, it's rough. You gotta choose with your heart. You really have to play what you want to play. I think that's the best way you're gonna enjoy MapleStory Classic. And you want to enjoy. It's a video game. You want to have fun while you're playing. The journey is what's important, right, guys? See, I couldn't put myself through creating a bishop for the sake of funding a class. I don't think I could do it. Fire Poison Mage can poison farm if poison does percentage damage. But we only got 3 votes. I think a lot of people are sleeping. Yep, no race for me. It's a chill marathon. Exactly. It's gonna be a chill marathon. That's a great way to put it. I like that analogy. I think you will really like the no minimum range change they added to crossbow when you progress your character. You think so? I don't know, I'm very skeptical of that. I'm on my iPad, but I don't see a poll. Really? I wonder why. I wonder if it's only showing to PC users. You guys don't see a poll? I have 3 votes on there. I can do it through here. Oh, I see what's going on, guys. Give me a second. It was for short stream. I can do it. Give me a second, guys. I can fix this. No worries. Let's see here. All right, let's do a poll. What class will you be playing on? MSC, Warrior, Mage. Let's see what people think. Archer and Thief. There we go. So on my short side, the Archer won. A lot of people picked Archer. 2 people picked Archer and 1 person picked Mage. So we'll see what the result is on my not on the short side, but the actual stream. It makes no sense in Mayo because Bowman can't just Michael Jordan out of there like an assassin. Yeah, but Bowmans also have a lot of CC. And I think the appeal, personally, for a Bowman is micromanaging your area. So we'll see. Maybe I like it, maybe I won't. I'm open to
having a change of heart if the gameplay is fun. Hope Classic is on Nexon launcher, not on some weird site. I think it will be. I think it will be on, because they're working with Nexon. It's not gonna be on MapleStory Worlds or anything like that. It's not gonna be a client base, but it's actually gonna be a legit game by Nexon. 플랑크님 감사합니다. 계속 사냥하시라고, 방송 열심히 하시라고 쭈쭈바 챙겨주시네 플랑크님. 감사합니다 플랑크님. 이걸 어디다 놔야 되지? 이유식까지. 이유식은 근데 필요가 없는데 블러드가 있기 때문에. I'm gonna check the poll here in a few seconds. I'm gonna make a prediction. I'm not looking at the poll right now, guys, because I'm in the game. I don't know if you guys can see it, if you guys can see the result. I can't right now. I'm gonna make a guess that number 1 is going to be the thief. Number 2 is going to be the archer. And let's see. I think the warrior is gonna be 4th. So number 3 is gonna be the mage. So I think it's gonna be thief, archer, mage, warrior. That's my guess on how you guys voted. Don't tell me if you guys can see the results. Don't tell me. I'm gonna look at it here in a bit. I'm actually curious what you guys want to play. Let's see, because you know, thieves have always been popular, right? It's always been a popular class. People love playing assassin, and with the bandits getting buff, I think a lot of people will want to play that. And archers generally have always been a popular class next to the thieves. 플래식이 어떻게 나올지 모르겠지만 초반엔 썬콜이 많이 좋더라고요. 썬콜이 사냥하기도 좋고 적자도 안 나고 파밍하기에도 좋고 해서 썬콜이 좋을 것 같기는 해요. 저도 만약에 이제 사수를 못한다, 사수 아니면 썬콜을 생각해보고 있기는 합니다. 사수, 썬콜 이렇게 둘이. 치프는 지금 메이플랜드에서 키우고 있으니까 치프도 참 재밌어 보이기는 하는데. Okay, let's check. Let's go ahead and give it a check. So 19 people voted. Wow, I was completely wrong. Mage got first place. I wonder if I can share this poll with you guys or if you guys can see it. But Mage got number 1. 마법사가 1등. Number 2 is Thief. So I was kind of close with Thief. 도적이 2등. And then Warrior and Archer are around the same. Wow, you guys really want to play the Mage, huh? Kind of shocked. I'll keep that up, and people will vote as they come and go. 블러드 공 몇 올라가나요? 12 올라갑니다. Also, the bishop XP is too strong. Yeah, bishops have a really, bishops are crucial. They're like the glue. I call them the glue that holds not just the party together, but MapleStory together.
I'm actually shocked the archers didn't get that. Didn't like the mages came first and the archers aren't as popular. Overall, I feel archers weren't that popular back in GMS. I played it though, always a fan of bows. Yeah, I always thought because of the importance of sharp eyes, I thought a lot of people would want to play archers. I guess this might be a cultural difference once again, because in KMS, archers are one of the most played classes because of sharp eyes. You know? And maybe in GMS we think a little differently, where we have a different yearning to play a different class. Overall, archers are probably the least popular, but not by much. You think assassins will be popular again? I think so. I think assassins, as usual, a lot of players will play assassin. You really can't beat, the feeling of using flash jump to jump around everywhere from place to place. Very unique, and I hope no other class gets any mechanic that resembles flash jump. So Night Lords can be the only class that has such mobility and such skill. It's a huge part of their identity. You don't want to take that away from the Night Lords. What makes Night Lords great is, I would say flash jump. If you make flash jump into not just the Night Lord unique mobility skill, but just a mobility skill in general that other classes can have. Let's say like a warrior or like an archer has something similar. Maybe not to the extent of flash jump, but even if it's a little bit, I think it's you're doing a disservice to Night Lord. It would be crazy good, but I think that sentiment and I think that statement is first dimensional thinking. It would be really good if warriors had flash jump, yes, but at the end I don't think it would be good for the game, for the longevity of the game. At the end of the day, you have to have some sort of class identity. You have to have distinct, unique identity for each class and different playstyle. Dawn Warriors was that, exactly, and that's why I'm not a huge fan of Cygnus Knights, because it just blended, it made everything, they homogenized everything. Everything was a big blur of everything. You know? Dawn Warriors had magic, like they were warriors, but they had magic. They had like this circle AoE spell that you could shoot out. They could flash jump. Their buccaneers, the pirates, could shoot out another magic spell that shoots out in front of them, and it could essentially do a huge mobbing skill. I just wasn't a fan of them blending in everything like that. So I want
I don't want just the skill effect to look different. I want to actually feel the difference in how the characters play. I agree, if everyone have flash jump and full map attack, then you end up with a broken modern MS, right? So we have to be careful, although it sounds broken and good, but you know, that's like private Maple, or that's like modern MapleStory, so it sounds cool, but that's probably the end of that combo. Like, we don't want to bring that into MapleStory Classic, right? And I think they did really good with the pirate. When you think about the pirate, and this is why creating a new class is such a hard thing. You have to create, when you want to create or reintroduce a new class to the game, you have to keep in mind all the other existing classes and make sure you're not robbing from them or you're stealing from them. And I think they did really good with the pirate. I like the pirates because they were a little bit of everything in a sense. They had this skill in the first job advancement where they could speed up a little bit. Their first job advancement, you could double tap the keyboard and you get like a slight boost in movement speed, but it wasn't as good as haste. Imagine if pirates had haste. That would, I think it would rob from the assassin. Mr. Fling Flank is here. Hopefully they weed out useless skills like slow from mages and power knockback on archers, because it doesn't really synergize well with soul arrow. Also makes meditation a party buff if it's not already. The game looks very small on your stream. Is it on my side or a setting on your side? So Anthony, you're watching my stream from the shorts. You come to my channel, you can find my other stream, which is being broadcasted on the wide aspect ratio. So if you go to my channel, there's 2 streams being done. You probably found my stream scrolling through shorts, and you know, it did its job. You found me. It's to capture more audience. Now you can just come to my channel. I should probably put that on my shorts, that you can come to my channel and get a wide view, get the regular view of the stream. Fling Flank, the infamous rope climber. I've never noticed you added the chat on screen. I just noticed you added the, yeah, I did. I added the chat on screen because a lot of people were asking for it. Kind of overlaps with the EXP. Yeah, maybe I should put it on the other side. What do you think? That's true. It kind of like overlaps. I could put it here, but too big, no? See if I can 1,000 maybe. If I do this, how was that? You guys think that's better? Hey Johnny B, what's up, man? Welcome to the stream. It's better, but I think it's good on the right side. So I should make it smaller, you think? Hello, loving the new chat layout. What's up, Gremlin? Welcome to the stream. Because my face is on that side.
You're right, huh? Somewhere like here, but it does. You gotta make it shorter. Let me see if I can figure it out. 100. This work? That's a little better, right? Or does it still kind of be like this? Better. Awesome. I just can't decide what class I want to play for Classic, thinking of Bowman or Bandit. I wonder if more people voted. Let's see. Let's see if more people voted. I have 31 votes and Mage is still at the top. And now Warriors have caught up. Warriors are in second place, very close to the Mage. Warriors are at 29%. Mages are at 32%, and Archer and Thief are at 19%. Wow, that is completely opposite of what I was expecting. And you know, it's just one of those moments in my life again where life humbles me. I feel like I have a pretty good idea on what people want and what people want to play, but you know, I just get corrected again. You gotta stay humble. Gotta stay humble. But I think Warriors are really. I think Warriors gonna be more engaging and fun. You know? I think Warriors with the introduction of Final Attack being an active skill keeps you more engaged. The gameplay is more engaging. I think it'll be fun. Kind of sad and happy at the same time that the game isn't coming out in April, but also we finally got a date for offline beta test. Yeah, that was the Easter egg, right? April. A lot of people were expecting something to happen in April, and that's what it was. They were gonna do a offline beta test. I want to apply. I wonder when you can apply. 5,000 people seems very low though, you know? $5,000 people seems extremely low. I wonder if we'll get in. True, but your first character is special, you know? Yeah. Why can't they double it to 10k? I'm not sure. Maybe they have limited capacity. Oh. Maybe here in a month they'll announce, knowing that it's Nexon NA, they're like, hey, we got a lot of requests from people to expand the 5k to 10k or maybe more players for our offline beta test. We just need you to buy this gacha for us because we don't have enough money. We just need you to we just need you guys to buy some cubes on modern MapleStory to get a chance to enter. You have a 10%, you have 1% chance of getting a entry ticket if you go play modern MapleStory right now and buy 100 gachas. And one of the in the gachas there's an entry ticket. Everybody go play. I'm just kidding, but you know, knowing Nexon NA, is it really like that far of a reach? Oh yeah, baby. 3 more levels to go. For $100 of cube,
For $100 of cubes spent, you have 1% chance to have a spot in the beta. 이게 뭔가요? 그냥 가버리시네. 안 주셔도 돼요, 이런 거. 어차피 이제 창 쓸 일도 없는데 나중에, 엄청 나중에 써야 되는데. 감사합니다. 감사합니다, 여러분. Thank you guys for congratulating me. $100 of Q spent to have 1% chance to have a spot in the beta. Yeah, that's gonna be the new thing Nexon releases. Inkwell's gonna make a whole video. He's gonna record himself in 4K in his nice mansion. He's gonna be like, "Welcome, Maplers," in his Korean accent. "I know you guys are so excited for MapleStory Classic, and we've heard a lot of requests that you guys want to participate too, and I hear you. I hear you guys. And I'm here to help you. We've decided to expand the entry and participants from 5,000 with the priority of people that already came to the LA cafe to playtest. We've decided to expand it to 10,000 people. All you have to do is go log into your modern MapleStory account and buy 20 gachas. We've put in a percentage, 1% chance for you to earn the entry ticket to MapleStory Classic in our gacha, and it's an easy way for you to have a chance at joining the game. Oh, I mean, really, like, with the past updates and events that they've done in their existence, it's not really that far of a reach for them to question our intelligence that way. They must really, you know, some of their updates really think we're dumb. Like when they put timeless and reverse items into gacha, or when they altered when they misrepresented and lied about the success rate on gachas and cubings or something like that. There was a huge controversy. They just look at us like we're dumb money bags. Oops, I meant closed online, not offline. Yeah, no, I got what you meant. I did get one loot today, right? We did get oh, I got two. I didn't even see this one. We got a pole arm, level 80 pole arm, but unfortunately, it's a lower version. It's stats are substandard. Gonna go straight to the NPC, but I will wear it just to see its design, because it is a warrior weapon. Oh, look at that. How cool, huh? Because it's a polearm, it does less damage when you poke with it. It does more damage when you bonk. Like this. Not like that, but when you hit them, when you smack them in the head, it does more damage. Not when you poke them in the chest. Gotta keep bonking them. Bonk, 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 bonk. Crazy the damage difference. Just another example to show you how broken Spearbuster actually.
I mean, obviously I don't have polearm mastery and I don't have polearm booster and all that, but Beer Buster is so strong. So I tried searching how to sign up. I guess it's not up yet. Yeah, when it's up to sign up, if you find out before me, please let me know. I would like to attempt and sign up and see if I can join as well. That'd be cool. I don't have high hopes that I'll get in, but I'll definitely give it an attempt, you know? I'm from Europe, but sometimes there's a short black screen. Are you talking about from my stream? There must be an issue with my stream today. Do you guys see that too? Do you guys get like a stutter or a black screen on my stream here and there? Have you tried Polearm Dragon Fury on this DK? I have not. Yes, you guys get it too? Okay. Give me a second, guys. What I'm gonna do, I think I'm gonna restart the stream. It'll be relatively quick because I'm not using a VPN. So what I'll do is I'll stop the stream. I'm gonna essentially restart the stream so you guys don't have that issue. I think this issue comes from the VPN earlier. So give me a second, okay? Okay, I'll be right back. Let's see if there's still an issue. Alright guys, I'm back. How is it now, guys? Is it better? Is it worse? You guys see? You guys not see? You know if it's better, guys. If it's not, let me know. Good for you now. Okay, we are back. Good for you guys now. Got it. Okay, that's good.
형, are there gaps in the maps on Mapleland? Give me a second. What do you mean, are there gaps in Mapleland? Can you tell me more? Can you explain a little bit more what you mean? Looks like I have to authenticate myself really quick. So give me a second here. There we go. I can't see your guys' chat first right now. Especially on YouTube. For some reason I'm not seeing YouTube chat. Let's see here. Not sure what's this. Johnny TV. Course. Huh. One second, guys. 안녕하세요. 어서 오세요. TV. There we go. Now we're connected. 안녕하세요. 원탁하는 건가? 원탁에서 사냥하고 있습니다. 오늘. 일단 채팅은 올라왔으니까 다 됐네요. 주고 이것도 나가고. 이제 아마 방송이 끊기지 않을 거예요. 방송이 다시 끊긴다면은 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. If my stream gets buggy again and it cuts out and stuff, just let me know. Like glitches where you fall through the map and spawn on the entrance. So Nathan asked if there's a little bit of bug in the Mapleland maps. A little bit. There's here and there. I do fall through cracks, like in Wonder or Artale in MapleStory World in GMS. That happens here and there. There's some element of that here in Mapleland as well, but it's not as much. What are you doing now? I'm just kind of grinding, relaxing and chilling, playing Mapleland. 형님 그랩엔 불화둥이 짱 아닙니까? 불화둥이 좋기는 하지만 제가 아무래도 미국에서 게임을 하다 보니까 VPN을 사용하면서 채널을 옮기고 파티를 찾고 하는 게 좀 껄끄럽거든요. 그래서 편하게 원탁 와가지고 원탁 와서 솔프를 하고 있습니다. 시청자분들이랑 같이 파티 사냥하면서 즐기면서 게임하고 있어요. Wait, they drop full pots. Amazing. Yeah, these guys have a
low chance of dropping power elixirs, which are really good. Power elixirs sell for like 20k, so really great drops. 다크나이트가 얼마 안 남으셨네요. 3레벨 남았네요. 그쵸? 조금만 더 하면 곧 4차 하겠다. 그쵸? 4차를 하면 돌진을 배우면 참 좋을 것 같아요. 돌진을 사용하면서 사냥하면 그만큼 스피어 버스터로 몬스터를 몰아가면서 사냥할 수 있으니까. 아, 빼끄님 감사합니다. 빼끄님 슈퍼챗 감사드립니다. 오히려 이게 더 힐링된다. 감사합니다, 빼끄님. 힐링 많이 하고 가시길 바랍니다. 시청자분들 메이플랜드 하는 분들 계시면 심심하시면 오셔서 같이 사냥하시면 좋을 것 같아요. 이렇게 진행해도 나쁘지 않은 것 같아요. 네, 한국 시청자분들이 계시면 심심하신 분들이나 같이 잠깐이라도 놀러오고 싶으면 1시간이 안 된다, 1시간 파티 사냥할 시간이 안 된다, 투자할 시간이 없다, 그러면 같이 오셔서 10분이라든지 15분이라든지 잠깐이라도 오셔서 저랑 같이 파티 사냥하고 싶으시면 시청자들과 같이 게임을 하고 즐길 수 있는 방법이라 좋은 것 같아요. 이렇게 하는 게. 형님 미국 시간 지금 몇 시인가요? 여기는 이제 오전 12시, 오후 12시 반입니다. 링크 왜 버리냐고요? 링크 버리고 여기서 나와준 기타템을 먹으려고 버리고 있습니다. Does Leafray in new game have future open? What does that mean? I'm not exactly sure what that means. In modern, MapleStory has a zone locked. Something to go? I'm not exactly sure, man. I wish I could answer your question, but I'm not sure what you're asking me. 한국어 하시게 된 계기는 궁금하다. 저는
한국에서 태어난 사람이고요. 한국에서 93년도에 태어난 한국 사람이고, 한국에서 중학교 다 마치고 고등학교 때 미국으로 이민 오게 된 케이스입니다. 미국을 와가지고 고등학교 졸업하고 그때부터 쭉 미국에서 생활을 하고 있거든요. 근데 뿌리는 한국인이라 한국에서 초등학교 때, 아기 때도 많이 가족들도 많고 친척들이 다 한국에 있어서 한국어를 이 정도 하는 것 같아요. 많이 잘하지는 않지만 기본 소통이나 대화는 충분히 할 수 있거든요. 네오도쿄 말하시는 건가? 그게 메이플랜드랑 다른 버전일 거다. 리프레이 네오 도쿄. 아, 메이플랜드 네오도쿄는 일본에서 가는 거라. 엄청 잘하신다. 감사합니다. There is no Neo Tokyo in Mapleland, Dragon Master. If that's what you're asking me, there is no Neo Tokyo yet. Maybe in the future they'll come out with it, but right now there isn't anything like that. 부모님 두 분 다 한국인이시냐고요? 어머님이 한국분이시고요. 아버님은 영국분이십니다. 아이고, 그러고 보니까 스탯도 안 올리고 있었네. 파이널 어택 멋있지 않습니까? Look at my final attack. Isn't that cool? 형님 사시는 지역에 코리안 커뮤니티도 있나요? 제가 사는 쪽에는 없고요. 저는 약간 그 도시에서 외곽부 쪽에 살고 있는데 도시 근처에는 코리안 커뮤니티가 있어요. 롯데도 있고, 롯데 백화점은 아니고 롯데라는 한국 음식을 살 수 있는 그런 곳이 한 곳 있고, 노래방도 있고, 한국 고깃집도 있고, 식당도 있고, 한국 교회도 있고. 근데 제가 사는 쪽은 한인 교회 하나 딱 있고, 코리안 바베큐 고깃집 3군데 있고, 근데 한식을 살 수 있는 그런 매장이 없어요. 그게 좀 아쉽긴 해요. 한식을 살 수 있는 뭐 김치라든지 아니면 한국 식품인 한국 초콜릿도 제가 굉장히 좋아하거든요. 빼빼로나 이런 거 굉장히 좋아하는데, 즐겨 먹는데 그런 게 없어서 좀 아쉽기는 해요. 그저께인가 메이플랜드 갤러리에 올라간 거 알고 계시나요? 그저께 거는 모르고, 언제지? 한 며칠 전에 올라왔다라고 하더라고요, 시청자분이. 근데 저는 못 찾겠던데 어디 올라왔는지 찾아보려고 했거든요. 근데 제가 DC 갤러리라는 걸 아예 자체를 모르고 조니파더를 한번 검색해봤는데 조니파더라는 그게 없던데, 그래서 못 찾았어요. 근데 올라갔다는 사실은 알고 있어요. 댓글에도 어느 영상 댓글에 시청자분이 남겨주셨고, 방송하면서도 채팅으로 한국분이 한번 말씀해 주셨거든요. 갤러리에 올라왔다고. 용기사는 파이널 어택 안 찍지 않나요? 원래 안 찍는데 낭만으로 찍었습니다. 키우려고. 2차 때 파이널 어택이 없으면 너무 심심한 거예요. 그래서
저는 찍었거든요. 키우면서 재밌게 키우려고. 멋있잖아요. 그리고 전사라면 파이널 어택이 정말 멋있는 모션 취하면서 멋있기도 하고 재미있기도 하고 2차가 너무 힘들 것 같다는 생각이 들어서 파이널 어택을 안 찍으면, 개인적으로 파이널 어택 굉장히 좋아합니다. 저는 버스터에는 적용이 안 돼서 안 찍는 게 맞는데, 저는 일단 게임을 즐기면서 하는 걸 추구하기 때문에 검색어에 외국어 치면 나오던데요. 아 그래요? 잠시만요. 그러면 우리 지금 저도 한번 본 적이 없으니까 가서 한번 볼까요? 구글 가서 DC Insider? DC Insider 맞죠? 안 뜨는데? DC Insider Korea. 여기 맞죠? 이건가? 메이플랜드. 여기서 제가 조니파더를 한번 쳐봤거든요? 올라왔다고 해서. 아니 근데 여기 글이 엄청 많이 올라오긴 해요. 그래서 찾기가 굉장히 어려운 게 글이 엄청 많이 올라오는 거예요. 그래서 여기 쳐봤거든요? 외국인 조니파더? 근데 안 뜨던데? 없어요. 외국인 없는데. 아 여기 말고 아 여기 외국인 치면 나온다. 여기에 외국인 텐시아 평가? 이건가? 아 이거 뭐야? 이건 못 봤어요. 이거 말고 이건 처음 본다. 이렇게 올라왔구나. 어디 보자. 텐시아는 어떻게 20명도 안 되는 소규모 팀으로 이 게임을 개발하고 봇 사용자와 불법 프로그램 사용자를 단속하면서 2-3주마다 업데이트를 출시할 수 있는 걸까요? 어떻게 그게 가능하지만 넥슨 북미 같은 거대 기업은 그렇게 못하는 거죠? 저는 텐시아를 좋게 봅니다. 저는 텐시아 팀을 굉장히 좋게 봐요. 업데이트도 잘한다고 하고 운영도 잘한다고 생각하기 때문에 이렇게 쓰셨네. 그리고 표독한 한국인의 반은 이것도 포스팅인가? 진짜 애미 터진 욕을 하네요. 이건 뭐야? 이건 이건 광고인가? 프리서버 먹튀 운영하던 운 좋게 시대 잘 만나서 매번 실수나 하고 저는 이걸 본 게 아니라 여기에 조니파더라고 치면 나오나? 저번에 저는 봤던 게 조니파더라고 쳤을 때 전 이걸 봤거든요. 외국인이 실시간으로 메렌 하고 있다. 잘 안 보이시죠? 좀 줄일게요. 너무 크다, 그쵸? 외국인이 실시간으로 메이플랜드를 하고 있다. 유튜브 조니파더. 이것까지 봤어요. 댓글까지. 새벽 7시 기상에서 헬스 조질 것 같은 건실한 아저씨처럼 생겼다. 헬스는 새벽에 가는 게 아니라 저녁에 갑니다. 저는. 이런 게 있었구나. 재밌네요. 그쵸? 이건 처음 봐요. 근데 이게 자막이 영상을 올리면은
유튜브에서 자동 자막으로 해줘요. 그러니까 유튜브에 영어라는 자막을 설정해 놓으면은 유튜브가 요즘 엄청 잘 돼 있어가지고 자동 자막으로 한국까지 번역을 해주는데 아직까지는 조금 뭐라고 해야 되지? 매끄럽지 못하게. 아무래도 제가 이제 사람이다 보니까 사람이 말하다 보면은 반복도 하게 되고 하나를 말하다가 다른 주제로 얘기를 넘어가고 하잖아요. 인간이라는 게. 근데 거기에 이제 매끄럽게 번역이 안 된 부분을 수정을 해서 올린 건데 이렇게 캡처가 됐네요. 이건 뭐예요? 댓글 열기? 댓글은 없나? 댓글 없나 봐요. 그쵸? 댓글은 없네요. 조회수 5,000명. 하여튼 이런 게 있었다. 그래도 좋게 좋은 쪽으로 캡처를 해주셔서 좋네요. 좋은 쪽으로 받아주셔서 좋은 것 같아요. 외국인이냐고요? 한국 사람입니다. They called you Unk. They did call me Unk. 어디 나라 사람인가요? 한국 사람입니다. 형님 레딧 욕 수위도 저 정도 되나요? 레딧은 욕 저렇게 안 해요. 레딧은 약간 사람들이 저렇게 욕하는 것보다 자기가 엄청 잘난 척하고 클래스 있는 척하고 급 있는 척하고 그런 사람들이 많거든요. 여기 링크 올릴 수 있나? 링크 못 올릴 거예요. 아마 채팅에 자동으로 막히게 돼 있을 거예요. 이거 보신 거 아님? 저건 처음 봐요. 저 글은 처음 봅니다. 저 글은 본 적이 없어요. Was that a gaming forum? Apparently it's like a Korean version of Reddit. So I made it on Korean Reddit. Who made the post? Probably just some random Redditor who watches my stream. I'm not sure. 안녕하십니까, 준영님. 본캐가 용기사이신 건가요? 그렇습니다. 형님 혹시 마법사 할 생각은 없으신가요? 마법사는 별로 썬콜은 약간 생각이 요즘 있기는 한데 너무 부캐만 키우면 지금 용기사 4차도 해야 되고 용기사도 그렇고 시프도 키워보고 싶거든요. 한 섀도워까지. 그래서 여기서 썬콜을 하고 싶어서 썬콜을 키우게 되면은 너무 많은 직업들을 그러니까 좀 집중을 해서 고랩을 좀 만들고 싶어요. 나중에 썬콜을 키워보고 싶기는 해요. 법사류의 직업을 키운다면 썬콜이 재밌지 않을까라고 생각해봅니다. 안녕하세요, 형님.
방송의 채팅창은 세로 가로 버전 통합된 채 채팅인가요? 방송에 나오는 채팅창은 세로 방송, 가로 방송, 트위치까지 다 통합돼서 나오는 중입니다. 한국에서는 텐시아가 일만 크게 만들고 끝까지 책임은 안 지는 이미지라서 사람들이 안 좋아한다. 그런가요? 제가 메이플랜드를 시작한 지 이제 1, 2, 3, 4개월 정도 조금 지나가고 있거든요. 그래서 물론 다른 분들보다는 덜 했지만 게임을 오래 하신 분들은 지금 한 2, 3년 정도 했을 거 아니에요. 2년 정도. 2년 정도 하신 분들도 계실 텐데 그분들에 비하면 많이 모자라긴 하죠, 경험이. 근데 저는 개인적으로 지난 4개월 동안 메이플랜드를 하면서 정말 즐거웠던 것 같아요. 조니는 누구예요? 아이디가 조니파더. 조니는 제 아들입니다. 한국에서 트위치는 망했다. 젊으신데 아이가 있구나. 미국은 제 나이대 되면은 거의 다 아이가 있는 것 같아요. What's your favorite old school MapleStory OST? I really like the Alinea Tree Dungeon OST. Here, I'll play it real quick. I'm a huge fan of this OST. This is probably my favorite. Missing You. And then I also like Sleepywood a lot. Yeah, I think that would be my favorite. Ooh, very nostalgic vibes, right? I really love Tree Dungeon. 와이프분은 미국 분이신가요? 와이프분은 라틴 계열 사람입니다. 라티나. Missing You is on my phone ringtone. Best song in the game. I agree. 조니님은 부하기 나오면 해보실 건가요? 부하기는 안 합니다. 텐시아는 과거 사설 메이플 서버를 운영했다가 넥슨에게 고소당해서 벌금 6억? 선고받았다는 의혹이 있다. Lith Harbor 2. Yeah, Lith Harbor has a really good OST as well. Looty Party Quest is nice. They're all fun. But if I had to pick, like one of the beauty of MapleStory is the background music, I would say. They just have such good music. And it's hard to pick which one's my favorite, but if I had to choose, it would definitely be this one. 형님이 그래서 자꾸 나라를 예시를 자연스럽게 멕시코, 콜롬비아가 먼저 떠올리시는 건가요? 제가 메이플 스토리에 대해서 얘기를 할 때 멕시코, 콜롬비아 얘기하는 이유가, 브라질 얘기하는 이유가 그 나라 사람들이 메이플 스토리를 굉장히 좋아해요. 북미 서버 클래식 글로벌 서버를 할 때도 사람들을 만나면 많은 분들이 이제 사람들을 만나잖아요. 보고 만나면은 너 어디서 왔냐 그러면 백인들은 정말 별로 없었던 것 같고 다들 이제 라틴 계열 쪽에서 오신 사람들이 라틴 계열의 사람들이 많이 했던 것 같아요.
멕시코든 브라질이든 콜롬비아든 거기서 거주하시는 분들이 메이플스토리 글로벌 서버를 많이 했던 기억이 있어요. 메이플랜드 극 초창기의 클레릭들은 매일 들은 노래, 그쵸? 전사들도 많이 들어요. 나무 던전을 많이 가기 때문에. 근데 나무 던전은 거의 다 많이 가죠, 그쵸? 어느 직업이 많은 거가 아니라 대부분 초창기에는 레벨에서 10에서 15 정도? 많으면 18까지도 슬라임 던전을 많이 가기 때문에. 근데 언젠가부터는, 옛날에는 정말 슬라임굴을 많이 갔는데 요즘 들어서는 거기도 많이 가잖아요. 추락주의. 허닝시티에 있는 옥토퍼스 잡으러 추락주의도 많이 가고 하는데, 그럼 자쿰투구도 못 사먹나요? 인터넷 때문에? 자쿰투구는 방송하면서는 못 먹고, 방송하면서는 문제가 있을 것 같고, 네, 이제 방송 안 할 때는 VPN 껐다가 켰다가 하면서 먹을 수는 있어요. 자투 있어요. 자투 있습니다. 네, 지금 EA 스포츠님이 VPN 이슈로 해외에서는 자투를 못 먹냐고 그냥 궁금하셔서 물어본 것 같아요. 해외 유저 반갑습니다. 저도 미국에서 플레이를 하고 있다. 반갑습니다. 어서오세요. 잠시만 화장실 좀 다녀오겠습니다.
한국 사람보다 목소리도 발음이 좋으신데 2세이셔요. 이세가 무슨 뜻이죠? 어머님은 한국 분이시고 아버님은 영국 분이세요. 그리고 어머님과 어머님 쪽 가족은 한국에 있습니다. 한국에서 살고 계셔요. 저는 혼자 미국에 살고 내 가족이랑. 저도 저만의 가정이 있거든요. 한 가정의 가장인데 와이프 쪽 가족은 다 여기 살고 있기 때문에. 형님 채팅 엄청 모범적이고 표준어를 쓰시네요. 제가 욕하는 거 별로 안 좋아합니다. 리틀 조니 말하나요? 이제 리틀 조니가 조니 주니어는 이제 아빠 이렇게 하죠. 엄마 아빠. 근데 아빠를 부르는 건지 아니면 그냥 이제 애기들이 옹알이 하잖아요. 옹알이를 하는 건지 옹알이 하는 것 같은데 이제 조금 있으면 아마 말을 하지 않을까. 걷기도 시작하고. 미국에서 메이플을 하는데 핑이 안 튀네요. 아니요, 핑이 높습니다. 제가 여기서 이제 아이템을 먹는다? 그럼 한 0.5초간의 딜레이가 있기는 해요. 근데 그 딜레이를 이제 펫이 많이 메꿔주죠. 줄임말 정도는 쓸 수 있잖아요. 줄임말이요? 줄임말 쓰기는 하죠, 저도. Are you going to keep playing Mapleland after classic release? Yes, I will continue to play Mapleland even after classic releases. 조니가 아들 이름인가요? 형님 성함인가요? 제 이름은 조나단이고요. 어렸을 때는 친구들 간에 조니 이렇게 불렸고 아들 이름은 조니입니다. 그래서 조니 주니어예요, 아들이. 아내랑은 동갑입니다. 같은 93년생 닭띠. 어, 93년생이시구나. 친구네요, 친구. 90 제가 예상을 해보자면 저희 나이 또래의 많은 분들이 30대 초반 중반쯤에 유저들이 많지 않을까라고 생각해요. 20대 후반 한 5살 격차로, 위아래로 한 5살 정도 격차로 많이 하실 것 같은데, 형님 한국 유저들이랑 북미 유저들이랑 어때요? 한국 사람들은 좀 욕도 많이 하고 공격적인 것 같은데, 제가 볼 때는 한국 사람들이랑 미국 사람들이랑 차이점이 있다면 메이플 스토리에서 한국 사람들은 게임을 굉장히 진지하게 하시고 효율도 많이 따지면서 열심히 하시는데 게임을, 그리고 그거에 반면 미국에 살고 계시는 시청자분들이래. 미국 서버를 하는 외국인분들은, 유저분들은 게임을 정말 게임처럼 즐기시거든요. 근데 그게 이제 저는 오히려 한국 사람들이 게임을 즐기는 게 더 좋다고 생각해요. 왜냐면 물론 예민한 분들도 계시지만 그게 극소수라고 생각하거든요. 한 게임을 하면서 파티를 10번을 한다. 근데 그 파티에서 이제 한 번 정도는 예민한 분이 계셔서 눈치도 주고 사람을 불편하게 만드는 경향이 있는데, 대부분 많은 분들은 너그럽게 이해도 해주시고 소통도 잘하고 가르쳐 주시는 분들도 많고 착한 분들이 더 많으니까, 그러면서도 이제 게임을 효율적으로 즐길 수 있다는 게 전 참 좋은 것 같아요. 파티 플레이도 하고 사람들과 소통을 할 수 있고,
그런 면으로 저는 한국 커뮤니티에서 메이플 스토리를 하는 게 더 재밌다고 생각하거든요. 근데 이제 글로벌 서버를 즐기는 외국 분들은 게임을 너무 게임처럼 즐기다 보니까 솔플 경향이 높고 자기 혼자서 게임을 하는 느낌이 강하고 다른 사람과 소통도 잘 안 하고, 이게 약간 미국 사람들의 특징인데, 게임을 할 때도 자기 혼자 즐기거나 이미 자기의 친인이 있는 실친들, 디스코드를 통해서 자기만의 조그만 그룹을 생성해서 그 그룹에서 벗어나가려고 하지를 않아요. 잠시만요. 미국인데 한국말 잘하시네요. 감사합니다. Is this Artel? No, this is Mapleland. 한국인들은 게임을 약간 일처럼 열심히 하니까 예민한 게 있다는 거죠. 그렇죠. 한국 분들은 일단 게임에 대한, 이제 이게 엄청나게 본점으로 가서 얘기를 하자면, 한국에는 게임 문화와 컬처가 엄청나게 잘 자리를 잡고 있어가지고, 옛날 우리 스타크래프트부터 시작해서 e스포츠라는 문화는 우리 한국이 최고잖아요. 그래서 그런지 게임이라는 게 그냥 게임이 아니라 하나의 이제 사람들이 즐겨하는, 온 나라의 남자들이, 그러니까 온 나라에 있는 대한민국 남성들이라면 스타나 롤로 같이 즐기면서 어울리고 하잖아요. 근데 미국은 약간 그렇게까지는 아니라는 소리죠. 그렇기 때문에 거기서부터 이제 차이점이 좀 생기는 것 같은데, 이제 미국이 많이 게임 컬처와 e스포츠 문화가 발달이 되면서 나중에는 많이 바뀌겠지만, 그리고 디스코드라는 게 생기면서 이제 바뀌긴 하겠지만, 제가 볼 때는 거기서부터 이제 차이점이 있는 게 아닐까. 한국 사람들은 게임 문화가 좀 더 발달돼 있고 일상화돼 있어서 거기서부터 차이점이 생기지 않나 라고 생각합니다. 조니, 나의 옛 친구 추억을 상기시켜줘서 좋아. 고마워 조니. 감사합니다. 콘솔 게임에 특화되어 있네요. 그쵸, 콘솔 게임도 많이 하시죠. 외국분들은 콘솔 게임을 옛날부터 많이 하셔가지고 PC 게임이라는 게 좀 일상화가 되어 있다고 하기에는 무리가 있죠. 파티원분들은 다 시청자분이신가요? 그런 것 같아요. 여기를 오셔서 이렇게까지 고래분들이 사냥하시는 거 보면 시청자 아니고선 이렇게까지 할 필요가 없거든요. Do you know when MapleStory Classic will release? I'm not sure, but we do know that there's gonna be a closed beta in April. I think that's the latest news we have. No problem, man.
외국인이 이걸 한다고? 한국 사람입니다. 한국인이에요. 자랑스러운 한국인. 미국이란 나라도 한국이랑 같은 정도로 문화랑 생활을 이해하고 계신 건지요? 그쵸. 미국의 생활과 문화 어느 정도 이해하고 있죠. 네, 즐기는 정도는 아니에요. 아무래도 미국 문화는 약간 이식 축구, 럭비 같은 거 좋아하고, 저는 그런 거에 좀 거리가 있기 때문에 저는 스포츠라면 축구를 좋아하거든요. 그래서 아무래도 라틴 계열 애들이랑 많이 어울리는 게, 백인 남자애들은 미식 축구 많이 좋아하고, 라틴 계열 애들이 우리 한국 사람들처럼 축구를 굉장히 좋아하거든요. 그래서 크면서 여기서 고등학교 다닐 때나 그리고 복무할 때도 라틴 애들이랑 많이 어울리고 흑인 애들이랑 많이 어울리고, 제가 또 농구도 좋아하거든요. 그래서 미식 축구는 별로 안 좋아하는데 농구하고 축구는 굉장히 좋아해서, 농구는 흑인 애들이 엄청 잘하고 그 축구는 라틴 계열 애들이 엄청 잘하고, 그런 애들이랑 어울리다 보면은 그런 스포츠를 더 많이 할 수 있고, 그리고 미국에 사는 남성들은 게임을 하되 이제 사회생활도 많이 하거든요. 가서 헬스장도 많이 다니고, 그리고 밖에 나가서 운동도 많이 하고, 축구, 농구 이런 거 많이 하는 거 좋아하기 때문에 그러면서 어울리면서 지냈던 것 같아요. 근데 미식 축구가 아무래도 인기가 제일 많은 것 같고, 미국에서는 그런 쪽으로 문화는 알고 있지만 참여는 잘 못한다. 내가 좋아하지 않으니까. 대부분 미국에서 나이가 한 30살 정도 되면은 사회생활 하려면 어느 정도 농구든지, 뭐 NBA 있죠. 그리고 NFL은 풋볼인데 미식축구, 이런 쪽에 관심이 없으시면은 거의 남자들끼리 사회생활을 못해요. 대화할 소재가 없기 때문에. 이제 그래서 저는 이제 사회생활을 하면서 좀 불편했던 게, 스포츠를 하는 건 좋아하는데 저는 관람하는 건 정말 안 좋아하거든요. 지루하다고 생각하기 때문에. 월드컵이 아닌 이상 잘 안 봐요. 근데 게이머를 만난다. 미국에서 살면서 게임을 좋아하시는 분을 만난다. 그래서 페이커 하면 다 통하고, 일단 롤하는 사람이라면 미국에서 페이커 하면 페이커 모르는 사람 없고요. 거의 르브론 제임스만큼 유명한 게 우리 이상혁 선수거든요. 페이커. 아주 유명하기 때문에 거의 코비 브라이언트만한 스타가 아닌가 생각해요. 그래서 이제 게이머를 만나면은 많이 통하는 점도 있고, 그러다 보면은 이제 같이 집에 가서 게임도 하고. 제 제일 친한 친구들이, 아이고 우셨네. 제 제일 친한 친구들이 다 게이머입니다. 거의 다 게임해요, 미국 애들. 저랑 친하게 지내는 애들. 패스는 안 좋아하시나요? 패스도 좋아하죠. 근데 잘하지는 않지만 체스도 좋아해요. 친구가 없다는데?
하루에 몇 시간 정도 하시나요? 방송은 하루에 한 5시간 정도 합니다. 오리지널 미국인이 미국에서 메렌 하는 분이 계셔요? 없죠. 미국인이 메이플랜드 하는 경우는 정말 드물죠. 거의 없다고 보시면 되고, 한국계의 미국인 분들은 많이 하시죠. 스페인어도 할 줄 아시겠네요. 네, 스페인어도 할 줄 압니다. 스페인어는 근데 한국하고 영어에 비해 많이 모자르긴 하지만 기본 소통은 할 수 있고 뉴스 정도는 알아들을 수 있어요. 그리고 와이프의 가족분들이 다 스페니쉬이기 때문에 영어를 안 하고 거의 다 스페인어로 대화를 하거든요. 그래서 가족 모임이 있거나 어제 같은 아들 생일날 다 모였을 때는 다 스페니쉬로 대화를 하기 때문에 연습도 되고 스페니쉬를 쓸 기회도 있고 해서 잊어버릴래야 잊어버릴 수가 없죠. 천재님 안녕하세요. 어서오세요. 다시 오셨네요. 반가워요. 한국인이신가요? 한국말 잘 쓰시네. 한국 사람입니다. 어서오세요. 반가워요. 한번 올라갔다가 오죠. 심주로. 메이플이 스트레스 적으면서 하기 좋을 듯. 메이플 참 좋죠. 메이플이 편하게만 한다면 이게 하는 사람에 따라 다를 수가 있는데 메이플 스토리도 굉장히 효율 따지면서 바쁘듯이 하면은 스트레스가 받을 수가 있어요. 근데 정말 좋은 게임이라고 생각하는 게 그만큼 스트레스 받지 않고 천천히 해도 육성이 다 되기 때문에 제가 뭐 여기서 불화둥을 안 가서 경험치 빼고 놓치는 게 솔직히 없잖아요. 경험치만 덜 먹는 것 뿐이지 불화둥 가면 뭐 거기에서 나오는 재료를 더 준다든지 아니면 거기서 나오는 뭐 특별한 게 있어서 무조건 해야 한다든지 이런 요구되는 게 없기 때문에 스트레스가 거의 없죠. 그냥 편하게 이렇게 하는 게 전 스트레스도 적고 재밌다고 생각해서 메이플 스토리가 그런 면으로는 참 좋은 것 같아요. 메이플랜드가 물론 본매랑은 아예 다른 얘기지만 본매는 뭔가 쫓기듯이 해야 하잖아요. 메이플 스토리를 게임을 할 때도 내가 이걸 오늘까지는 꼭 해야 해, 내일까지는 꼭 해야 해, 이런 느낌을 받기 때문에 메이플랜드랑은 완전히 정반대죠. 형님 미군 출신이시군요. 그렇습니다. 공군 출신입니다. 누구도 나와 파티해주지 않아. 살아남고 싶어. 이러면 힘들다. 그렇죠. 힘들 수도 있죠.
잠시만요. 안녕하세요. 어서오세요. 한국은 언제 오시나요? 될 수 있으면 올해 후반부에 나갈 수 있으면 가족들 보러 나가고 싶기는 해요. 제가 한국을 1년에 한 번은 나가고 싶거든요. 아들한테도 좋은 경험이 되고, 그리고 어머님도 계시기 때문에 가족도 있고. 삐양님 안녕하세요. 안녕하세요. 구독하고 열심히 보고 있습니다. 유튜브에 라이브가 2개 열려있는 이유가 궁금하다. 한 개는 쇼츠 쪽으로 송출되고 있는 방송이고, 한 개는 일반 라이브로 송출되는 방송이라 2개로 하고 있습니다. 한국 나가면 방송하시나요? 한국 나갔을 때는 방송하기가 좀 어려울 수도 있는데, 그때는 라이브 방송 키면서 방송해볼까 라는 생각도 잠시 해봤어요. 그냥 일상생활에서 구독자분들이 그때 되면은 아무래도 제가 매일 방송 킬 때 돌아오셔서 보시는 분들이 계시기 때문에 시청자분들하고 이제 관심 많이 가져주시면서 방송 지켜보시는 분들하고 어느 정도 소통은 하는 게 좋다고 생각하기 때문에 뭐 라이브 방송을 하든 아니면 포스팅을 하든 그런 쪽으로 시청자분들과 계속해서 하면은 좋을 것 같다고 생각을 하고 있기는 해요. 프랑크님 힐 데미지가 이제는 1층에서 혼자 격수하셔도 될 것 같은데? 만화가 너무 빨린다. 두더지만 없으면 매직가드를 안 쓰셔도 될 텐데 두더지가 좀 거슬리긴 하죠. 메레는 클레릭이 너무 사기인 것 같다. 근데 그만큼 또 지루하잖아요, 육성이. 많이 좋기는 하지만 클래스가 클레릭은 무조건 있어야 하는 존재라고 생각해요. 메이플스토리 길드 안 들어가시는 이유가 따로 있나요? 길드가 들어가 있습니다. 지금 근데 약간 서버렉이 있어가지고 친구창도 보시면 아무도 없고 길드도 아무도 없고 근데 블랙리스트는 아직까지 있네. 길드는 들어가 있습니다. 휴게소 길드에 길드는 있어요. 이성님 안녕하세요. 어서오세요. 한국에서 혹시 트위터 할 수 있나요? 일론 머스크가 트위터 사고 난 뒤에 X로 바꿨잖아요, 이름을. 혹시 한국에서도 X 하나요? 휴게소 길드는 들어오게 된 계기가 방송 처음 시작할 때
거기 계시던 부마님이 방송에 들어오셔가지고 길드 들어갈 곳 없으면 자기 길드 와라 해가지고 들어오게 된 계기입니다. 트위터 하던 사람은 많이 한다. 한국에 사세요? 미국에 살고 있습니다. 다수가 사용하는 SNS 아니고 매니악한 느낌으로 한다. 제가 들어본 바로는 트위터에서도 방송을 하면 그래도 시청자가 많이 쌓인다고 하더라고요. 거기도 보는 사람이 은근히 많대요. 근데 거기는 약간 뭔가 정치적인 얘기를 많이 해서 정치적인 사람들이 많이 하는 것 같은데, 게임 방송을 하면 보는 사람이 있을지 없을 것 같은데, 내 생각엔. 한국말 왜 이렇게 잘하시냐? 한국에서 태어난 한국 사람입니다. 한국에서 태어나서 중학교까지 다니고 졸업하고 고등학교 때부터 미국으로 이민 온 케이스예요. 좀 희한하긴 하죠. 처음 보시는 분들은 많이 놀라시고 희한하실 거예요. 다 이해합니다. 제가 32년 동안 인생을 살면서 아기 때부터 많이 신기해들 하셨거든요. 생각해보시면 90년도에 호녀라가 그렇게 흔하지는 않았잖아요. 근데 저는 태어났을 때부터 일단 처음에는 이쁨을 많이 받았어요. 아기 때는 호녀라 아기들이 많이 귀여우니까 동네 아주머니들하고 할아버지하고 할머님들이 많이 이뻐하셨는데, 초등학교 들어가서는 많이 따돌림도 당해봤고 인기도 많아봤고 정말 경험이 많은데, 틀리게 생겼다고 초등학교 때 놀림도 당해봤지만 그만큼 또 이제 학년에 따라 어느 학년 때는 인기도 엄청 많아봤고 학교 반장도 해봤어요. 제가 초등학교 3학년인가 그때 반장을 해봤거든요. 근데 중학교 때는 따돌림도 당해봤고, 이런 경험이 쌓이다 보면은 한국 분들이 저를 봤을 때 신기해하는 게 어느 정도 익숙해지고 일상화가 돼버려서, 작년 9월 달에도 한국을 나갔을 때도 그 길거리 시장, 저희 어머님이 의정부 쪽 사시는데 의정부에는 아직 야시장이라고 하나? 저녁에 나가면 길거리 이렇게 시장 같은 게 잘 돼 있는 데 있잖아요. 그런데 가면은 할머님들이 와서 생선 파시고 떡볶이 팔고 떡 팔고, 그런데 가서 아주머니 여기 꿀떡 하나만 주세요. 그러면 총각 지금 뭐라고 했어? 총각 한국말 한 거야? 놀라시고, 네 맞습니다. 꿀떡 주시고 여기 인절미도 하나 주세요. 그리고 이제 엄마네 집에서 생활하면은 잠깐 놀러 갔을 때 생활하면서 제가 또 그 편의점에서 파는 캔커피 같은 거 있잖아요. 그런 거 굉장히 좋아해요. 군것질을 굉장히 좋아하는데, 운동을 다 하고 난 뒤에 편의점 가서 크림빵하고 보름달인가? 그 빵 아시죠? 토끼 있는 거. 토끼 있는 빵하고 캔커피 마시면 그만큼 맛있는 게 없어요. 옛날 생각도 많이 나고. 거기 가면 편의점 아주머니들이 일단 제가 가서 이렇게 인사를 하고 말하기 전에는 영어로 하세요. 아니면 말을 아예 안 하시거나, 영어가 안 되시는 어르신분들은 그냥 웃으면서 아무 말도 안 하시는데, 가서 제가 아주머니 이거 얼마예요? 아니면 안녕하세요 하면은 놀라셔요 다들. 총각 지금 뭐라고 했어요?
한국 사람이에요? 그러면 네, 한국 사람입니다. 그러면 굉장히 신기하시죠? 아, 맛있죠. 보름달빵, 그쵸? 이번 9월달에 한번 한국 나갔을 때 이제 가족 사진을 찍으려고 한번 나온 김에 엄마랑 이제 와이프를 처음 만나는 거라 그 가족 사진을 찍으려고 이발을 하러 나갔어요. 이발을 하러 나갔는데 어떤 아주머니가 굉장히 거기 이발소를 운영하시는 아주머니가 굉장히 친절하시게 잘 대해주시는 거예요. 그러면서 너무 좋다고, 외국인이 한국말 하는 게 좋다고 이발도 무료로 해주신 적이 있어요. 그래서 안 좋게 보는 분도 분명히 계시지만, 안 좋은 경험도 있지만 그런 좋은 경험도 많기 때문에 참 좋은 것 같아요. 질문 지겨우실 텐데 메레는 어떻게 하게 되신 건지 여쭤봐도 될까요? 괜찮습니다. 지겹지 않고 소통하는 거이기 때문에 좋아요. 메이플랜드는 일단 메이플 스토리는 어렸을 때 많이 했고요. 메이플 스토리는 거의 제 인생의 동반자라고 해도 과언이 아닐 정도로 아기 때부터 엄청 많이 했어요. 메이플 스토리를. 잠시만요. 노래가 멈춘 것 같은데 노래 좀 키겠습니다. 메이플 스토리가 나오고 한 1년 뒤인 2004년, 2005년 그때부터 메이플 스토리를 했으니까 굉장히 오랫동안 메이플 스토리를 하고 있거든요. 근데 본매에서는 이제 빅뱅 패치 이후로 제가 알던 메이플 스토리가 아니라 거의 다른 게임이 돼버려서 본매는 접고 빅뱅 패치 한 조금 지나고 난 뒤에 접었고 이제 미국을 들어와서 글로벌 서버 조금 하다가 글로벌 서버는 뭔가 아닌 것 같다, 재미가 없다 해서 프리 메이플도 많이 하고 프라이빗 서버 메이플도 많이 하고, 근데 아무래도 이제 한국 서버의 메이플이 아니다 보니까 그 커뮤니티의 갭과 차이가 너무 심해가지고 오래 즐기지는 못하고 그냥 여기저기 하는 그런 게임이었는데, 늘 상상은 했거든요. 한국 서버에 옛날 메이플 스토리가 나온다면, 물론 프리 서버도 있긴 하지만 정말 제대로 잘 돼서 나온, 내가 즐기던 2004, 5, 6, 7, 8년도의 그 감성을 잘 살린 메이플 스토리가 나오면 참 좋겠다라고 많이 생각은 했어요. 미국에서 생활하면서. 근데 메이플랜드가 출시가 된 거예요. 메이플랜드가 나오고 난 뒤로 메이플랜드에 대한 관심은 많았는데 어쩔 수 없이 미국에서 생활하다 보니까 메이플랜드를 접속하려면 굉장히 많은 과정을 거쳐야 되잖아요. 주민등록번호도 있어야 되지, 핸드폰 번호도 있어야 되지, IP는 또 한국이어야 되지, 그리고 로그인할 때 인증해야 되지. 외국인의 입장으로서는 그런 게 너무 뚫기 힘든 과정이거든요. 그래서 그냥 좋게 보고만 있었는데, 이번 작년에 한국 나갔을 때 저랑 굉장히 친하게 지내던 친척 동생이 140인가 143 나로를 키우고 있는 거예요. 그래서 너 이거 뭐야 했는데 메이플랜드라는 거예요. 그래서 이거 메이플랜드냐, 나도 한번 보긴 했는데 어떠냐, 플레이해보니까 재밌냐 그랬더니 옛날 메이플을 그대로 구현한 메이플이라 재밌게 하고 있다. 자기는 이제 시작한 지 한 6개월 정도 됐다 라고 하는 거예요. 그래서 나도 하고 싶다. 너도 하니까, 어렸을 때부터 굉장히 친하게 지내던 친척 동생이니까 같이 메이플도 많이 했었거든요. 그런 추억이 많은데, 그래서 나도 너랑 하고 싶어 라고 마음을 이렇게 표출을 했는데, 동생이 다 세팅해주고 자기 주민등록번호로 다 설정을 해주고 계정을 만들어주고 다 해준 다음에 형 즐겨보라고 같이 하자고 해서 시작하게 됐습니다. 근데 아쉽게도 동생은 접었고 저만 혼자 하게 되었네요.
혹시 미국에서 직업은 어떻게 되시는지 여쭤봐도 될까요? 사업하고 있습니다. 외국인이신가요? 조니파더 미국인이신가요? 한국 사람입니다. 한국계 미국인이에요. 본인님 한국인이라 주민번호 있지 않나요? 한국에서 태어나서 주민등록번호가 있었거든요. 아직도 기억합니다. 이거는 뭐 이제 없어진 주민등록번호이기 때문에 이제 상관이 없는데, 제가 미군을 들어갈 때 저한테 결정을 내리라고 하더군요. 미국 정부가. 군 생활을 하는데 저한테 이제 연락이 와서 한국에서 연락이 왔나? 미국에서 연락이 없나? 기억은 안 나는데 아마 미국 쪽에서 저한테 연락을 했을 거예요. 미국 정부가 저한테 미국에서 군 생활을 하려면 그 시민권자 포기를 해야 한다. 한국 시민권자를 포기를 해야 한다 라고 해서 어쩔 수 없이 포기를 하면서 주민등록번호도 없어졌거든요. What private server is this? This isn't a private server. This server is called MapleLand from Korean MapleStory. This is a server in Korea. 지금 한국이냐고요? 지금은 미국입니다. 혹시 네이비실이요? 네이비실은 아니죠. 네이비실. 생각해보니 클래식이란 개념이 와우 클래식이 공군이시면 전투기 배정받지 않나요? 그거는 이제 파일럿 비행기 조종사들만 그런 걸 받고, 저는 비행기를 타기는 탔는데 저는 번역사를 했거든요. 비행기 뒤에서. Korea has OSMS already, or is this something different? This is not old school. This isn't MapleStory Classic, but yes, Korea does have a server that perfectly emulates old school MapleStory, which is this server, and this server is called MapleLand. A very good server, very healthy server. 고공 낙하 훈련 몇 번 하셨는지 궁금하다. 고공 낙하는 훈련은 안 했고 가상 훈련 같은 거는 했는데, 고공 훈련은 일단 약간 육군들이 많이 하는 훈련인 것 같고, 저는 번역이기 때문에 그런 거 잘 안 했거든요. 공군 그렇게 나오면 항공사 취업하는 데 도움되지 않냐? 항공사 취업하는 데는 일단 언어를 많이 한다는 점으로 뭐 도움이 되기는 하겠지만, 다른 면으로는 거의 관련이 없기 때문에 도움이 안 되죠. 드론 파일럿, 그러니까 드론 같은 거를 컨트롤하는 그런 조종사도 있기는 한데, 비행 조종사. 저는 그게 아니라
일단 비행기를 타기는 탔는데 비행기 뒤쪽 좌석에 앉아서 번역을 하는, 이제 내가 주어진 대상에 내가 스페니쉬를 하니까 스페니쉬를 쓰는 적들을 들으면서 그거를 실시간으로 번역하는 일을 했어요. 비행기를 한번 타면 한 16시간 정도? 14시간 정도 타서 굉장히 힘든 직업인데, 그래서 제가 제대를 하게 된 이유가, 군인을 계속 안 하게 된 이유가 6년 동안 했는데 너무 힘든 거예요, 그 직업이. 비행기를 타고 16시간이나, 그리고 이제 우리가 일반 타는 비행기가 아니라 뭐 대한항공이나 아시아나 이런 쪽에서 타는 비행기가 아니라, 군대 비행기는 이 turbulence라고 하거든요. 비행기가 막 떨리는 거. 아무래도 그 altitude를 뭐라고 하지? 비행기가 어느 높이에서 비행을 하는지 다 달라요. 우리가 일반 사회생활 하면서 쓰는, 뭐라고 해야 되냐? 뭐 대한항공이라든지 아시아나 이런 비행기들은 어느 정도 높이에서 비행기를 날고, 군대 비행기는 고도가 다르죠. 군대 비행기는 고도가 더 높을 거예요, 아마. 더 높은지 낮은지 기억이 잘 안 나는데, 고도가 다르기 때문에 그 turbulence, 비행기 떨림이 굉장히 심해요. 그래서 그것도 이제 멀미도 많이 나고, 창문이 없기 때문에, 그리고 비행기가 창문이 없어요. 그래서 밖을 내다볼 수도 없고 엄청 춥고, 그거를 14시간에서 16시간이나 일하는 장시간을 해야 되는데 좀 힘들긴 하죠. 체력적으로도 많이 힘들고 멘탈적으로도 힘들고. 근데 그거를 직업 삼아 하시는 분들이 정말 대단한 거죠. 직업 군인이라고 하면 20년 채우시는 분들, 그걸로 20년 채우시는 분들이 있는데 대단한 거죠. You see Joe Rogan interview military aircraft pilots on UFO? I did. I actually did see the interview with it was quite a while back, but there was also a congressional hearing about that, and I watched the congressional hearing. But you know, there's so much going on in the world nowadays that it's kind of unfortunate that that type of stuff kind of gets covered, like it just kind of like becomes irrelevant really soon. So it's kind of unfortunate. 목소리가 되게 좋으시다. 감사합니다. 형님 크립은 떴다고요 방금? 에이, 거짓말 치지 마요. 거짓말 치고 있어. 거짓말 치지 마세요. 음향에 신경 많이 쓰신 건가요? 음향에 신경 쓴 거라면 마이크 좀 괜찮은 거 하나 산 거? 배멀미랑은 다른 수준인가 보네요. 비행 16시간. 그쵸? 배멀미랑은 좀 다르긴 하죠. 16시간 근무하고 다음 날은 휴일인 거죠? 그쵸? 다음 날은 휴일이죠. 이거 실시간인가요? 그렇습니다. 오늘 방송 끝나고 쇼츠가 하나 더 올라갑니다. 제가 외국에 거주하시는 분들한테 우리 메이플랜드에 존재하는 파티 사냥 개념과 그 방식을 많이 소개시켜주기 위해서 영상을 편집해서 짧게 쇼츠 폼으로 한 2분에서 3분 정도의 길이가 되는, 제가 직접 에딧을 해서 편집을 해서 올리는 영상이 있는데, 이번에는 로어 파티, 저번에 로어 파티가 굉장히 핫해가지고 많은 분들이 관심이 많이 주셔서 그거를 소개해주면 참 좋겠다 싶어서 공들여서 만든 영상이 올라갈 텐데, 나중에 방송을 종료하고 그거 한번 시청해주시고 재밌게 보시고 좋아요 한 번씩 눌러주시면 좋을 것 같아요. 저는 메이플스토리 클래식이 글로벌 서버에서 출시될 때
정말 오한별님과 북미 넥슨이 제대로 된 게임을 출시하고 그 게임에서 우리 동양인들이 게임을 즐기는 방식과 파티 구성과 파티 개념을 잘 가지고 와서 서양에 사시는 분들도 게임을 거의 한국 사람들처럼 즐길 수 있으면 참 좋을 것 같아요. 저는 메이플 스토리 클래식이 장수했으면 좋겠어요. 이게 메이플 스토리와 저를 떠나서 이제부터 만들어질 MMO 장르에 한 획을 그으면은 참 좋을 거라고 생각하는데, 메이플 스토리 클래식이 성공을 하면 향후에 출시될 MMO에도 큰 영향을 끼칠 거라고 생각을 하기 때문에 좀 더 길게 생각을 해봤을 때 나중에 내가 나이가 많이 먹고 많은 시간이 지났을 때 이 메이플 스토리가 대박을 쳤다. 근데 도박 같은 거, 도박도 없고, 그리고 요즘 나오는 게임들과는 정다르게 메이플랜드를 보면은 굉장히 유일한 그리고 유니크한 MMO 장르잖아요. 요즘 MMO들을 보면은, 온라인 게임을 보면 굉장히 유니크하다고 생각하는데, 이런 쪽으로 성공을 해서 게임 개발자분들이 본섬 메이플과는 다르게, 그쵸? 요즘 보면은 MMO 장르들이 본섬 메이플을 따라가지고 뭔가 도박을 유도하고 과금을 유도하는 게임들이 많다고 생각하는데, 그런 방식의 게임 디자인을 떠나서 그런 쪽으로 개발하는 게 아니라 메이플랜드 같은 게임을 더 많이 개발하면 좋을 것 같아요. 이런 쪽으로 게임을 개발하면 저도 플레이할 때 재밌고, 과금을 해야 된다는 디자인은 약간 이제 잊어버리고, 그거는 너무 재미도 없고 솔직히, 그쵸? 플레이하고 싶은 마음도 없고. 근데 메이플 스토리가 나중에 3D, 3D로 출시된다고 생각해봤을 때 메이플 스토리 같은 게임이 큰일 날 뻔했네. 정말 행복한 상상이잖아요. 그런 상상을 해봤을 때. 비행 업무 끝나면 갓 이러시나요? 비행 업무 끝나면 굉장히 힘들죠. 근데 방송하실 때 영어가 주가 될 때랑 한국어가 주가 될 때는 뭐가 다른 건가요? 저는 시청자분들과 소통할 때 한국말로 소통을 하시면 한국말로 하고, 영어로 소통하면은 영어로 소통하고, 그렇게 방송을 진행하고 있어요. 마이크 제품 어떤 제품인지 여쭤봐도 될까요? 저도 솔직히 모르겠어요. 산지 오래돼가지고. 무한으로 핫타임에서 한별이 놀장강 혼 좀 뿌렸는데 지금은 그러면 안 되는데, 그쵸? 궁금한 게 있다. 한국 분들이랑 미국 분들이 말할 때 차이가 나는 특징적인 것이 있나요? 시청자 면에서는 없는 것 같고, 왜냐면 어느 정도 뭐라고 해야 되지? 시청자들은 어느 정도 선이라는 게 있잖아요. 모르는 사이이기 때문에 그 선을 넘지가 않아서, 이게 개인적인 이야기라든지 선을 넘는 얘기를 안 하는 게 기본인데, 이제 친구들이나 좀 나랑 친한 사람들끼리 모였을 때 거기서는 차이점이 많이 있기는 하죠. 차이점이 있다면, 일단 이런 말 하면 좀 외국분들한테 신뢰가 되긴 하지만, 우리 한국 사람들이 굉장히 똑똑한 것 같아요. 머리도 좋고. 그래서 이제 대화를 하다 보면 좀 수준 높은 대화가 나올 때도 많고, 깊은 얘기를 할 때도 뭔가 소통이 잘 된다는 느낌이 들고, 그리고 이제 미국 분들은 뭔가 단순한 얘기를 많이 하는 것 같고, 남자들끼리 모이면 단순한 얘기를 많이 하는 것 같고, 우리 한국 사람들은 그거 아시죠? 세계에서 IQ가 싱가포르 뒤로 높은 거. 우리 한국 사람들이 뭐라고 해야 되지? 동양인들이 한국,
일본, 싱가포르 이런 나라 쪽에 있는 사람들이 IQ가 굉장히 높고 머리가 굉장히 똑똑하세요. 근데 그에 반면 미국 사람들은 IQ가 많이 낮거든요. 여기 기본 IQ가 98 정도라고 들었는데 한국은 100 이상? 한 105? 그 정도로 알고 있거든요. 105에서 110? 거기서 이제 생각하는 것도 많이 다르고 얘기를 했을 때 이제 소통할 때도 많이 차이를 느끼고 근데 이제 한 가지 점 안 좋은 점이 있다면 한국 사람들은 맨날 너무 바쁘게 살다 보니까 뭔가 많이 쫓기는 느낌이 들어요. 좀 천천히 차분하게 인생을 사는 법을 모른다고 해야 할까? 그렇게 하려고 하면 답답함을 느끼시더라고요 저한테. 그래서 제가 친척 동생이 제 나이 또래인 남자애가 2명이 있는데 친척 한 명은 저보다 1살 어리고 또 다른 한 명은 저보다 2살 어린 애가 있어요 한국에. 그래서 얘네들하고 이제 천천히 한 번은 제가 물어봤거든요. 친척 동생한테 너는 인생을 살면서 무엇이 목적이냐? 너의 최종 목적이 뭐냐? 얘가 지금 회계사에서 그 회계 자격증을 따가지고 회계사에서 일하는 사람인데 Bombastico, did you upload the latest skill videos? Not yet. I'm getting to it. I'm about to upload it though. Soon. Hey Bombastico, welcome to the stream. 그래가지고 그 동생한테 너는 인생을 살면서 뭐가 최종 목적이냐? 형은 인생을 편하게 사는 게 목적이다. 근데 동생은 자기는 빨리 일해가지고 자격증을 딴 다음에 그냥 일하면서 살고 싶대요. 그 회계사가 빨리 돼서 회계인이 된 다음에 회계 쪽으로 일을 하고 그쪽으로 계속 발전해서 돈을 빨리 벌고 싶다. 빨리 직장을 구해서. 그래서 내가 걔한테 물어본 게 그래 그건 다 좋은데 그 뒤에 목적이 뭐냐. 좋은 직업을 구하고 돈을 많이 버는데 거기서 그 목적을 이루면 너의 다음은 목적은 뭐냐? 가정을 꾸리는 것이냐 아니면 돈을 모은 다음에 편히 사는 게 목적이냐라고 물어봤을 때 거기서 이제 답이 막히더라고요. 제가 저한테 거기까지는 생각을 안 해봤고 제가 너는 인생을 살면서 애기를 낳는다는 게 나만의 자식을 키운다는 게 최종 목적이라고 생각해요 저는. 그래서 동생한테 너는 애기 키울 생각이 있냐? 애기 낳을 생각이 있냐? 결혼할 생각이 있냐? 라고 물어봤을 때 아직까지는 없다라고 하거든요. 동생도 이제 나이가 30이 되어가지고 30살이 진입하고 어느 정도 나이가 있기 때문에 물론 한국에서는 아직 이르지만 미국이랑 비교해봤을 때 남자가 30, 35 이 정도 되면은 다 가정을 꾸리고 아기를 낳고 키우거든요. 그래서 저는 동생한테 형은 돈을 많이 버는 것보다 돈을 어느 정도 벌어도 편하게 살고 싶다 인생을. 내가 하고 싶은 거 하고 내 새끼 키우면서 너무 돈 버는 거에 그 열심히 사는 것보다 다 좋은데 최종 목적은 내 가족이랑 행복하게 살고 내 새끼 키우는 거, 내 새끼를 잘하는 게 최종 목적이다 라고 말을 했는데 거기서 이제 차이점이 있는 거죠. 저하고 동생하고 뭐 문화적 차이인지 아니면 생각의 다름인 건지. 동생은 근데 한국 분들이 많이 그렇게 생각하시는 것 같아요. 돈을 많이 벌고 싶어하고 뭔가 나만의 직업을 내가 좋아하는 쪽으로 직업에 빠져가지고 거기에 몰두하는 그런 쪽으로 많이 생각하시는 분들이 많은 것 같더라고요. 걔 말고 다른 친척 동생이 하나 더 있는데 걔한테도 물어봤을 때는 걔한테도 말할 때는 자기 애기를 낳을지 안 낳을지는 모르겠다. 근데 자기는 지금 걔도 직장이 없는 게 아니라 어느 호텔에서 셰프를 하면서 캡틴이거든요. 셰프 캡틴. 돈도 잘 벌고 열심히 사는 애인데 이런 얘기를 하면은 깊은 얘기가 안 된다는 게 좀 아쉽더라고요. 저는 좀 깊은 얘기를 나누고 싶었던 건데 그런 쪽에서 많이 막히더라고요 애들이.
반면 미국 애들하고 이런 얘기를 하면은 얘네들은 자기가 원하는 게 뭔지 알아요. 저랑 공감대가 비슷한데 자기도 애기 낳고 돈을 어느 정도 벌되 편하게 살고 싶다. 근데 그거를 표현을 잘 못해요, 애들이. 말로 표현을 하려고 하면은 이제 제가 얘기를 하면 나도 공감한다. 나도 그렇게 살고 싶다 하는데 거기서 그냥 말문이 막히고 다시 게임 얘기하게 되고 뭔가 어색해지고 물론 제가 문제인 걸 수도 있겠지만 저는 그런 얘기하는 거 굉장히 좋아하거든요. 외국은 게임을 휴식이나 즐기려고 하는 경향이 세고 한국은 게임에서조차 효율 경쟁 가성비를 따지니까 ALN에서조차 경쿠 손실을 생각하면서 빡세게 한다. 그쵸? 제가 경쿠를 레벨 117 때 숟갈에서 쓰는 거 보시고 경악하신 분들이 한두 분이 아니에요. 아, 우리 준영님 수고하셨습니다. 밖에서는 일하고 와서도 게임에서도 노동처럼 플레이를 하니까 빡세다. 한국은 효율 떨어지는 거랑 남들보다 늦는 거 맞아요. 우리 한국 사람들은 약간 늦춰지는 걸 잘 못 참는 것보다 못 견디는 것 같아요. 뭔가 뒤처지거나 내가 뒤떨어진다? 이게 우리 한국 사람들은 많이 느끼나 봐요. 그 압박감을. 말로 못하는 압박감이 있나 봐요. 공략이 없으면 게임 하려고 하질 않는다. 감사합니다. 인기도 올려주셔서. 시청자분이셨던 것 같은데 같이 해서 즐거웠어요. 짜니행님 미국 어디 계신가요? 저는 샌프란시스코에 있다. 저는 버지니아주에 있습니다. 근데 보통 그런 인생 얘기는 술이 좀 들어가야 잘 나오던데 맞죠? 그건 맞는 말이에요. 술이 조금 들어가면 뭔가 풀리고 이런 얘기를 잘 할 수 있는 잘 나오는데 그건 맞는 말인 것 같아요. 이렇게 들어보니 이런 차이점들이 있다. 신기하군요. 극도로 발달된 이유기도 하다. 옛날에 나라가 힘들다 보니 맞는 말입니다. 옛날에 나라가 많이 우리 한국이라는 나라가 인정받는 이유가 뭐겠습니까? 최단 시간에 엄청나게 큰 성장을 한 나라로 전 세계에서 유명하고 인정받는 나라지 않습니까? 그렇기 때문에 그 과정을 거쳐온 나라이기 때문에 지금 신세대 사람들이 그리고 우리 부모님들이나 할머니 세대분들이 엄청나게 압박을 주는 것 같아요. 어떻게든 성공해야 한다. 어떻게든 성공해야 되고 그 힘든 날을 다시 살지 않기 위해서는 열심히 해라 공부해라 이런 말을 저도 어렸을 때부터 엄청 많이 들었거든요. 파티로 사냥하는 건 혈반 때문인가요? 혈반이 뭐죠? 감사합니다. 같이 사냥해 주셔서 즐거웠습니다. 감사합니다. 좋아하는 음식 궁금하다. 제가 제일 좋아하는 음식은 저는 일단 된장찌개, 찌개류 굉장히 좋아하고요. 갈비탕도 굉장히 좋아하고 돼지곱창 좋아합니다. 돼지곱창 굉장히 좋아하고 야채곱창. 배고픈데요 이런 말 하면. Are you allergic to hops? What's hops? 선생님은 혹시 한국인이십니까? 네, 한국 사람입니다. 된장 진하기는 어느 정도 선호하냐? 된장 진하지는 않아도 매콤한 걸 좋아하기 때문에 일단 청양고추는 무조건 넣고 청양고추가 들어가야죠. 찌개류는 김치찌개든 된장찌개든 저는 고추 넣는 거 좋아하고 또 된장은 많이 안 친해도 맛있더라고요. 된장찌개는 혈맹의 반지라고 경험치 더 주는 템인데
잘 모르겠습니다. 그거. The stuff in beer. Oh yes, I have that Korean flair. I do. When I drink, I get very red. 재래 된장이 있고 미소 된장도 있다. 거기까지는 제가 개념이 부족해서 잘 모르겠는데 그냥 엄마가 주는 된장 먹거든요. 엄마가 가끔가다 된장을 싸서 보내주는데 저는 집 된장은 똥내 같은 거 나서 못 먹겠다. 아 근데 저는 뭐 상관없이 이미 익숙해져가지고 한국 음식이 뭐지? 육각이라고 해야 되나? 육각 쪽으로 좀 강한 게 있긴 하잖아요. 근데 저는 좋은 것 같아요. 맛있고. 피자 감사합니다. 오 피자 수프림 피자와 갓 구워낸 피자. 아 물약 감사합니다. 열심히 하시라고 많이들 보내주시는 것 같은데 열심히 하겠습니다. 근데 일단 마을은 한번 갔다 와야 하긴 할 것 같아요. 지금 여기서 4시간째 사냥 중인데 기타창을 비워야 되거든요. 근데 와이프분도 한국 사람인가요? 와이프는 라틴 계열 사람입니다. 한국인이 효율에 미친 이유는 생각 안 해봤는데 힘들었던 시절이 있었다는 건 새롭네요. 아직 어려서 거기까진 생각 못 해봤는데 듣고 보니 맞는 것 같아요. 옛날에 메이플 하셨으면 타락파워 전사 만렙 찍은 거 보셨겠네요. 찍는 건 못 봤는데 타락파워 전사님은 알고 있죠. 타락파워 전사님 그리고 지발돈좀님 번개의 신님도 알고 번개의 신님이 제가 옛날에 벨로칸 서버를 했거든요. 벨로칸 서버에서 1위가 번개의 신님이었는데 많이 응원했던 기억이 있네요. 여러분 지금 많은 분들이 시청해주시고 계신데 제가 투표 하나만 하겠습니다. 투표를 참여해주시면 참 좋을 것 같아요. 투표를 잠깐 할 텐데 내일 용기사를 할지 아니면 치프마스터를 할지 여러분들이 보고 싶은 걸로 한번 찍으셔서 잠깐만 진행할게요. What I play tomorrow? 내일 무슨 직업 할까요? Dragon Knight 이렇게 해서 여기도 한번 올리고 본방송 가서 본방송에서도 한번 투표를 진행해 볼게요. What should I play tomorrow? 투표 올렸거든요. 투표 한 번씩만 참여해 주셔서 내일 어떤 직업을 할지 저는 둘 다 상관없기는 한데 둘 다 재밌거든요. 미국 사람답게 민주적이시네요. 우리 한국도 민주적인데 뭐 용기사에 몰빵해야 사차할 것 같은데 사차를 하고 싶은데 사차하면 좋죠. 사차도 재밌긴 하죠. 근데 일단 시청자분들의 의견이 좀 보고 싶기는 해요. 어떤 쪽으로 많이 찍을지 궁금한 게 제일 커요. 일단 여러분들은 어떤 걸 더 보는 게 재미가 있는지 어떤 걸 더 좋아하시는지 한 지금 2시 9분이거든요 15분쯤에 한번 확인해 볼게요. 그때까지는 얼마만큼 찍히는지 전 볼 수 없거든요. 실시간으로 게임을 하고 있으면
재밌을 것 같아요. 어느 쪽으로 많이 찍히는지, 이게 많이 갈리는지 한쪽으로 아니면 비슷비슷한지 궁금하네요. 영어는 언제 배우기 시작하셨나요? 영어는 어렸을 때부터 좀 많이 쓰기도 했고, 이제 본격적으로 배우기 시작한 거는 고등학교 들어오고 나서부터 많이 사용을 했죠. 메이플 말고도 다른 게임 뭐 하셨는지 궁금하다. 메이플 말고 서든어택 진짜 많이 했고요. 서든어택 굉장히 즐겨 했고, 옛날에 무슨 게임을 했지? 엘소드 기억하시나요, 여러분? 엘소드도 많이 했고, 엘소드는 많이 했다기보다는 즐겼었고, 그리고 던전 앤 파이터 옛날에 많이 했었고, 던전 앤 파이터, 바람의 나라도 진짜 애기 때, 바람의 나라는 막 6살, 7살 아무것도 모를 때, 그때는 막 이제 레벨 8인가 레벨 10 되면 마법사가 되는데 다람쥐 잡으면서 했던 기억이 있고, Q&Q인가? 그것도 많이 했었고, 그리고 또 카트라이더, 크레이지 아케이드. 제가 게임을 굉장히 많이 했어요. 어렸을 때부터 게임을 굉장히 좋아했습니다. 어렸을 때부터. 그리고 또 뭐가 있을까요? 그 시대의 게임이라면 마비노기는 했었는데, 그 마비노기는 좀 어렵더라고요, 게임이. 그리고 처음 나왔을 때 마비노기가 하루에 2시간밖에 못했거든요. 2시간 이상으로 하려면 돈을 냈어야 했는데 애기 때라 돈이 없잖아요. 그래서 하루에 2시간 정도만 하면서, 그때 그리고 친척형이 권유를 해서 마비노기를 시작했는데, 저는 옛날에 활 쏘는 직업을 굉장히 좋아했어요. 활 쏘는 직업. 그래서 친척형한테 마비노기에도 활 쏘는 직업이 있냐 그랬더니 있대요. 저보고 엘프를 해보래요. 엘프. 근데 그래서 엘프를 시작을 했는데, 그래서 형한테 나 그럼 이제 뭐 하면 돼? 형 나 좀 가르쳐줘 하면서 이제 게임을 했는데, 저보고 가서 야금술이라고 하나? 해변가에 가서 야금술이라는 스킬이 있어요. 그게 덱스를 올려주는데 그거를 가서 마스터를 하래요. 근데 하루에 2시간밖에 못 하는데 야금술만 거의 한 달 동안 했던 것 같아요. 그래서 그 뒤로는 그게 메이플 하다가 마비노기로 넘어갔었는데, 잠깐 그 야금술만 한 달 하니까 게임이 정말 하기 싫더라고요. 내가 이걸 왜 하는지도 모르겠고, 던전을 돌고 싶은데 사냥도 하고 싶고, 그래서 그때는 마비노기가 어떤 게임인지도 모르고 너무 어려워가지고 애기한테는 오래 못 해봤고, 그리고 또 무슨 게임이 있지? 그 정도 했어요. 하여튼 게임은 많이 했던 것 같아요. 스타크래프트도 많이 했고 이때. 안녕하세요 데코님, 어서오세요. 템비 해보셨나요? 템비는 들어본 것 같은데 해본 적은 없는 것 같아요. 미국인들은 영어 잘 못하면 무시하나 그러지 않나요? 아닙니다. 미국 분들 굉장히 친절해요. 영어 하려고 노력하는 모습을 보면 굉장히 잘해주고 친절합니다. How did your brother forget Korean after growing up in school there? My brother forgot Korean because he came to the States when he was 5. He came with me when I was 15, and because we have a 10-year gap, he was only 5 years old. And he spoke Korean perfectly prior to coming to United States, but once he got here, he really integrated himself into the culture and the life, unlike me, who struggled a lot initially. He essentially became your normal average kid in the neighborhood that played outside with other kids, and he completely forgot his Korean. You know? No, right now he's 23.
He's 23 now, but when he first came he was 5. 햄비도 메이플 제작인이 만든 게임이다. 그렇군요. 들어본 것 같아요. 그렇다고. 어디 방송에서 본 것 같아요. 시청자분이 준 피자 한번 먹어볼까요? 피자 특배로 보내주셨는데 한번 먹어봐야겠죠? 스프링 피자? 오, 맛있네요. 갓 구워낸 피자다. 이것도 피자 한 조각 맛있습니다. 감사합니다. 피자 이거 놔야 돼. 미국 분들은 이 게임을 아시나요? 어떻게 보시려나? 미국 분들도 메이플 스토리 다 아시는 분 많죠. 메이플 스토리가 아무래도 글로벌 게임이기 때문에 많은 분들이 아십니다. 영어 할 때마다 영어 듣기 평가시가 되는 것 같아서 집중하는데 모르겠어서 너무 슬프다. 질문 있으시면 제가 최대한 영어 가르쳐 주시면서 교육 방송도 하면 참 좋을 것 같으니까 질문 있으시면 언제든지 물어보세요. 자, 15분 지났거든요. 투표 결과 한번 볼까요? 재밌을 것 같은데 한번 봅시다. 일단 그 쇼츠 쪽에서 송출되고 있는 방송은 50-50으로 갈리네요. 아, 두 분밖에 표를 안 하셨구나. 이제 여기 진짜 찐 투표 24분이 투표해 주셨는데 시프마스터가 71%, 용기사가 29%. 시프마스터를 좋아하시는구나. 시프마스터, 아 좋죠. 내일은 심화 한번 해볼까요 그럼? 시프마스터 재밌죠. 그 언제지? 토요일날 방송할 때 3차를 찍고 방송 종료를 했거든요. 근데 그 뒤로 시프마스터를 안 들어가 봐서 좀 그립긴 한데 참 좋을 것 같아요. 지금 많이 하고 싶은 마음은 굉장히 큰데 용기사를 하도 안 해가지고 오랜만에 들어온 거거든요. 용기사. 그럼 내일은 시프마스터로 방송하는 걸로 하면 참 좋을 것 같아요. 아우트 골든윙 믹스마스터. 이게 게임인가 보네. 스톤에이지 CD로 있었죠? 글쎄요, 저는 잘 모르겠네요. 난 여러분 2시가 조금 2시 15분 정도 됐는데 제가 원래 방송 2시까지 하거든요. 그래서 마을로 가서 정산해본 다음에 이제 방송 정리할게요. 그래도 오늘 득템 1개, 2개, 3개, 4개. 와, 근데 다 하급 떴네요. 그쵸? 다 회색이야, 아이템 이름이. 어쩜 이럴 수가. 정말 오늘 운도 없네요. 한국어 왜 이렇게 잘하시나요? 한국 사람입니다. 아, 여기 기타템 다 팔아주고 장비템도 다 팔아주고 61만 7천 매소. 아주 좋습니다. 영어 셀 수 없는 셀 수 있는 명사 어떻게 구분해요? 어디 보자. 영어 셀 수 없는 셀 수 있는. 용기사 포션 값도 만만치 않을 텐데 말이죠. 삐양님이 영어 셀 수 없는 셀 수 있는 명사 어떻게 구분하냐?
조금만 더 콘텍스트가 필요할 것 같은데 잘 이해가 안 가요. 어떤 걸 물어보시는 건지. 조니님 거의 솔풀 위주로 하시나요? 파사도 해요. 숫갈에서도 파사 많이 하고 숫갈을 위주로 많이 가는데 나중에 레벨이 많이 높아지면 불화둔 갈 생각도 있고 다크나이트 찍어서 한 130 되면은 시청자들과 필드보스 잡으러 갈 생각도 있고. 미국 거주하시는 건가요? 그렇습니다. 페이퍼이지만 페이퍼스는 아닌 뭐 이런 거. Monies? 분필이 왜 셀 수 없는 명사인지 모르겠다. Did you eat silkworms as a kid? I sure did. 메이플 클래식에 메렌파사 기념이 들어가면 사람들이 좋아할까요? 많이 좋아할 것 같아요. 제 생각에는 많이 좋아할 것 같습니다. 나중에 크림슨 우드 파케 같이 가시죠. 아, 좋죠. 열심히 해야겠죠? 그때까지 같이 하려면. 그때까지 그 레벨 제가 참여할 수 있을 레벨에 도달하려면 열심히 해야 할 것 같은데. 그럼 여러분 저 방송 여기까지 할 거고요. 오늘 많은 분들이 오셔서 새로운 분들도 많이 보고 했는데 이전에 많이 보시던 분들도 많이 보고 참 좋았던 것 같아요. 새로 오신 분들은 동영상 좋아요 한 번씩 눌러주시고 구독하셔서 저랑 내일도 함께 하면서 소통하면서 게임하면 좋을 것 같고 제가 방송을 주 6일 하고 있는데 월요일에서 토요일 한국 시간 기준 11시에 방송을 시작하거든요. 그래서 오셔서 같이 즐기면 좋을 것 같아요. 여유가 되신다면 제 채널에 멤버십도 가입하셔서 저를 방송 응원해 주시고 지원해 주시면 좋을 것 같아요. 멤버가 되시면 멤버들만의 특유의 이모티콘과 배지가 주어지고 그리고 유튜브에 제가 포스팅을 할 때 사적인 일상생활에 포스팅을 하는데 그런 것도 같이 보면서 좀 더 친해질 수 있는 기회가 될 수 있으니까 좋을 것 같아요. This is it for me today in the stream. I had a good run, about 5 hours today with you guys. Had a great time. A lot of new faces today. If you guys could give the video a like and subscribe, it helps with the algorithm for me to get known a little bit more and expand my reach to the YouTube ether, the YouTube universe. I stream Monday through Saturday, 9 a.m. Eastern Standard Time. And I have a membership on my channel. If you want to support my stream and support me as a creator, consider joining and becoming a member. You get a unique member badge and members only emotes that you can use and chat with me. Other than that, everybody have a good rest of your day and I'll see you tomorrow. 다들 이제 많이 한국 시간은 많이 늦었을 텐데 새벽 4시가 이제 지나가는 많이 늦은 시간인데 다들 주무시고 내일 하루 좋은 하루 보내시고 저녁에 봬요. 다들 빠이빠이. 내일 봬요. I'll see you guys tomorrow. Bye bye.